Oh, okay. Hey, everybody. Um, we're we're starting this, of course, 10 minutes early, just because I want to make sure everything's up and running. Nothing uh, bad happening, but it looks like the connection is good. I see people. Uh oh, I'm hearing myself talk. Hold on. We're starting this, of course, 10 minutes early. Okay, don't want to hear myself again there, so that's fixed. Of course, you are free to chat in the YouTube channel. You can see on the side here that I have that YouTube chat live. So whenever it pops up on my screen, that should be about when I see it. So keep in mind, there should be I think it's like a 15-second lag in between what you post and then until it reaches me. So keep that in mind when I respond to things. I'll do my best to make sure I say your name when I talk to your respond to your comments there. I also have the Discord channel up. If you haven't joined that yet, there is a link to it in my on my homepage on YouTube. On the bottom right corner of the banner, you should see that Discord icon. Feel free to join in there. Most people in the Discord are fine people to talk with. Not all of them, but most of them. But feel free to join in there as well. But yeah, we still have about 10 minutes to kill before anything begins. I also have the timer up here because I know everybody's going to ask all the time, when does Monster Strike News actually start? It does start 90 minutes after the event begins. We do have other stuff that will be happening. First is the orchestra. We're going to hear some great music of Monster Strike there. So, oh, do I have to worry about getting copyright claimed about that? I have no idea. Well, we'll see. But that should be in the first session. Followed after that, there's going to be a fun little quiz and Monster Strike event where basically before anybody can make a move on Monster Strike, they have to answer a quiz question correctly. And when they do, they get to finally make their move. You got the usual famous people that we see on Monster Strike. They should be showing up there. So that is slated to happen, I think, what was it? About 45 minutes into the show, and that will take another 45 minutes, which will bring us to the Monster Strike News, which is slated to start at around 2:30 a.m. Pacific time, about 90 minutes from now, and that should also take another 90 minutes. So we are going to be here for a long time, assuming my internet doesn't crap out and I don't fall asleep on stream. So as long as that doesn't happen, we should be good. And of course, I apologize. My channel didn't have any videos since I uploaded all my Japan food and goods video. I mean, that was a lot of fun. Unfortunately, Brno, the Czech Republic, which that's where I was for work, not as exciting, and it was for work, so that's fine. Let's see. Gaming Echo. What anime would you like to collab with Monster Strike? Well, I mean, you've seen my channel. I really don't watch that many anime, so I actually don't have that big of a preference for what they collab for because I've said it on and off, I think, but the only animes I've really finished watching is Saki, which is a mahjong anime, and that's definitely not gonna get a feature. Oof. No, I do not want to watch an ad, but that's a good sign that the stream is about to start, at least. But yeah, Saki is the really only anime I've finished from start to finish. Oh, hey, Dr. Epic, you lived in the Czech for half a year. Yeah, I mean, they can cook their meat really well, but like the standard Czech food of being like meat, potatoes, and brown sauce. And at first I was joking, but that really was that's like the bread and butter of what Czech food is. It's good. I love how they cook their meat, but at least the last time I went, they had a lot more Asian themed restaurants, which was really nice. So gave a nice break from those kind of foods. But okay, to answer, Gaming Neko, your question. Yes.
Saki's not gonna get a collab, so I really don't care what anime get, unless it's like something really popular in the States, as well as Japan. I don't know what that would entail, like like the Mickey Mouse collab or Sailor Moon. Those two collabs were really amazing. So if it's something along that lines where it's a globally popular thing, I'll be super happy with that. Marco's Fez. Yeah. Thank you for enjoying the previous videos. I had fun talking over them as well. Any Transcendence predictions? Well, I mean, if we're gonna go with the same pattern as last time, the Halloween Alpha series are definitely a set of monsters that would be interesting to see at once. So that's certainly one set. Of course, I'm gonna go with the 3 oldest monsters without Transcendence, which are gonna be Montana, Lorelei, and Vodka or Smallpole, if you remember the NA version. So those 3, I really hope they give them the Transcendence that they deserve, because like even Montana, right? She didn't even have an ascension for the longest time. She was at the bottom of the barrel for that. One of the last ones, if not the last one. No, I don't think she was the last one, but she was definitely one without an ascension for a long time. So maybe they're just gonna hold out on her, but hopefully they give them something good. Otherwise, if you want to go out on left field, anything in all the way up to the 2000 ranges are up for grabs. So it's really hard to say now. And of course, for the limited monsters, you got Robin Hood, who should be the oldest. Pandora is also thrown around just because she is one of the older ones, and she has definitely fallen out of grace in terms of OP-ness. So seeing her getting revived would be great, but I mean, certainly Robin Hood could use a lot more help out of the others in the list. So we'll see. But yeah, let's see. Whoop. Come on, focus. All right. Let's see. Dr. Epic. It's a typical Eastern European food. Meat and beer is good there, though. Yeah. I mean, how cheap the beer was out there was insane. Like, I can't drink at all, so it was worthless. But I was getting a soda, and that was basically as cheap, if not more expensive, than the beer that they were giving out there. In fact, there was a restaurant I was at where they actually had each table in the very middle had a one of the beer dispensing stuff right in the middle, and every single table had one. Yeah, it's also super cheap, so that makes sense. I mean, if you can make it in that quantity and that, I guess. I mean, I assume it's not as alcoholic. Can't, because they were doing that at lunch, on the work week too. So, what are your thoughts on the Taiwan Monster Strike Monster Hatcher? I mean, honestly, they weren't too impressive. I didn't pull it at all. Which reminds me, I do have a few gacha videos. Oh. How's the volume of the stream versus my audio? Let me know if I should adjust things. Put my voice up or put the stream volume down. Actually, let me talk for a little bit so you can hear this. Oh, they're just starting off the bat without any introduction. So we got, of course, the main theme here. It's okay? Okay, thank you, Marco. And let's just hope that I don't get a copyright strike with this video. But actually, I need another source of light going.
barely hear me. Okay. Let's tone that down. Okay, how does this sound? Let me know if I need to pump up my mic volume or I need to drop the stream volume. But yeah, keep giving me feedback of the audio. I will definitely appreciate that. Better? Okay. You think I should raise my mic a little more, or you think it's okay? Sounds good. Okay, thank you, Michael. Alright, thank you, Daedalus. Alright, we'll go with this volume. Okay, cool. Anyways, you know, I'm glad that they are doing this music stuff with Monster Strike, because, you know, if what's one thing that Monster Strike is doing constantly correctly in this game is just the solid music that they have. They're just really darn good, so... Robin Hood Transcendence. Yep, I think that's a really safe pick for sure. Just the thing is, with the XFLAG Park and you know, the anniversary shows, you know, of course you gotta have that element of surprise in there. I mean, last year of course we got both Alice and Arthur, but I mean, everybody was expecting one or the other. I'm not sure if everybody was expecting both, so maybe that was the surprise here. But for this year, you know, of course, Robin Hood seems like the obvious answer. Pandora is kind of a dark horse, but again, that wouldn't be too crazy. Now, if you wanted to go crazy, like giving Mana Transcension, that would be crazy. I don't think they would go that far though. She is still way too strong for the game, so just throwing it out there for random options. Yep, exactly, Gaming Neko. If Mana gets a Transcendence, that would be the surprise of a lifetime.
give me 1 second. I'm gonna try to adjust screen. Let's see. Raid will break down if Pandora gets a div. It would definitely be a big surprise. Yes. Is Panda get a div though? I have 4, and if Mana gets one, I have 5. Woof! Gaming Echo, you would be set for life if those 2 surprises actually happen. Somehow the only legend unit I have dupes of Solomon. So yeah, she's not getting a Transcendence, but I mean that is a nice one to get a dupe of. So not bad. Hunter! Man, don't worry, you just missed the intro to Monster Strike and his jazzy theme, so didn't miss much. Really good music, for sure. Doubt about Mana would be really surprised if Pandora seemed more likely. She was really popular. Yep, I mean, yeah, I mean, I only threw Mana out there as a crazy curveball because if you want people talking, that'll definitely do it. But yeah, she's still too OP. Alright, so we got Monster Strike Stadium, and then we're gonna go into the Geki Kyoku. Oh, Marty Friedman is there. He can really speak his Japanese, I know. Let's see, so right, Monster Strike Stadium, it's gonna go through the Geki Kyoku Lethal. We're gonna go to the Chozetsu Toshin, so the War Gods version of the Impossible Quest. And then we're gonna get some nice Kinki no Goku Forbidden Abyss music in this medley. So it's a really solid set of songs here for sure. Oh, Can you hear me? Uh-oh. Okay, that's good. Alright, well, hopefully I'm not muted, but it sounds like gaming you're able to still hear me, so that's good. I am playing Minecraft while I live. Double tasking is not a bad thing. Now I'm actually playing another game too. As you know, I am a big Hinatazaka fan. The new rhythm game came out, Unison Air, and I have been playing this non-stop since it came out. I'm already at level 64. There you go. And of course, got my Oshimen here, Saito Kyoko. You know, I mean, when you first start the game, you know, you go through that reset marathon.
You know, thank God this game split up the two groups, Keyakizaka and Hinatazaka, because instead of a 1 in 40 chance to make sure I get the card I want, there's a 1 in 20 chance. So. Danmachi, I've never heard of that, but I'll be honest, I do not have any time for any new mobile games, so unfortunately the answer is gonna be no, because I just cannot play more games. Danmachi. Is this based on an anime, I guess? Ooh, Gerald. That was the MDT, the blue guy, right? Yeah, I mean, he could use one too, that's for sure. That's the thing, there's so many deserving characters to get a Transcendence that at least the pool's big enough, but man, those 3 old ones, you know? They really need to get... Come on, Lorelai! Actually, I might... I actually still have last night's Memento Mori Kai still up. I haven't finished it. I wonder if I can throw this up real quick. Hold on. Ooh, hearing the impossible. The War Gods Impossible theme in this jazzy mode is really nice. Yeah, I started a run last night and I haven't had a chance to play any Monster Strike today yet, so I still have it up. Let's see. This Danmachi has 2 seasons with 1 over to confirm, but the game is super free to play friendly. I have 10 multiples. Pretty good. But yeah, I just can't play another. Like I still need to finish Link's Awakening on my Switch. And then like I said, that new Keyakizaka rhythm game came out, so that has been sucking up all my time.
I guess it's harder to play that at work because like I need dedicated, uninterrupted time to play that, right? And can't really get that at work. Let's see. Yeah, that's still a lot. Memento Mori Kai much better than the original. Oh yeah, for sure. Like you don't have to worry about the freaking mines and making sure you kill the onions in time with the mines. Oof. Japanese members of my English club in Osaka are watching you. They would be happy if they... Hi. Oh hey, all of you watching in Osaka. Hello. What is it? It's night, so konbanwa. I consider buying Link's Awakening, but I could keep buying new games I'll never finish. Well, I mean, for me, you know, Link's Awakening has a lot more sentimental. It's the first game I bought on my own, finished, and you know, it is my favorite Zelda game, period. So I'm super happy to watch it, you know, be improved, looks so beautiful, and it just plays like I remember. There's a few things I still don't remember 100%, but there's like, I remember this, I remember that, and all the little new tweaks that they've added is really good. So I'm super happy with that remake, even though I'm still only like, you know, a fourth of the way there. Alright, let's see what's next. Monst. Unfortunately, for those of us in the States, we don't really hear this music very much. Hey, baby Kawake! It is really soothing music. I would... Once the Monst music is over, we're gonna transition over to the Impossible series featuring the traders. That's really good. And afterwards, we'll get some temple music. Let's see. Danmachi has an auto run option. Okay, auto run. That's always nice. San Ches tried taking 3 of Yuko. I mean, she's pretty good in this stage. Oh yeah, this... right, this stage where you have to kill all 3 at once. Honestly though, I did clear this on the first... I mean, it isn't impossible, so I'm not expecting it to be hard, but... I was definitely not paying attention to this. Ooh, that was actually kind of dangerous. Let's see. This got big hype today. Well, welcome Steven. This should be a lot of fun for sure. I cannot wait to see what cool new goodies get announced. Ooh, that's not good. Let's see. Really? What about... oh, Breath of the Wild was amazing. Like, there's not many Zeldas that I haven't played, so... It's just Link's Awakening was my first, so... You know, it has a special spot in my heart. NA fame, I don't know why I'm awake, but dude, I've been grinding Destiny 2, okay. Well, it sounds like you know exactly why you're still awake.
Ooh. I do remember dying once last night, just because everybody was grouped around one of those explosions. That was pretty depressing. Whoa. You got lyrics. Let me take your hand, together we're up the sky. Nothing can hold us back from where we used to be. Let me know your dream, together we'll make it true. Everything is in the hands here. Once you hear the melody, it will tell you never to stop playing. Then you stop reminiscing, such a feeling of it's innocence. Once you hear the melody, it will tell you never to stop playing. You start revealing something that you're never aware of. Yeah, exactly. We can't understand this. Yeah, what's your strike shot? That's good. A faithful world, can you see that Strike shot. Once you hear the melody, it will tell you never to stop playing. And you start reminiscing, such a beauty. It's a shame that she wasn't able to do the final blow there. the melody, it will tell you never to stop playing. You start revealing something that you're never aware of. Can you hear the melody? It is saying, I love is all on your left. Us now celebrate this moment of all of us gathering. Can you hear the melody? It is saying, I love is all on your left. Us now celebrate this moment of sinners that's gathering. Why should I care for this? A hopeful world, can you see, can you feel it? How would I see Yeah, I like this music. wonderful Well, unfortunately, I can't read your name, but person with the Cyrillic characters in your name. I actually like the jazz style a lot right now. Don't like any frame agrees with me with that sentiment. Very nice. All right. That's not the good one. DD Mouse.
Buddha is coming up. How much luck do I have with that guy? 9. I still hate that they steal them for RIP any server. Game good, but on JP something hard to. That is true. I mean, honestly, of course, you know, it is a shame that they had to break it down. But honestly, they were never gonna make enough money, and the amount of money that they did spend on it, just I understand it's not worth it. So yes, it sucks, but I mean, unless they managed it better from the start, that wasn't gonna succeed. So it's kind of unfortunate. But at least I'm here to help you guys out. So I mean, I'm not the only one, but I think MS is the only game that does real life event for their anniversary. I mean, this kind of stuff has to cost insane amount of money. So like, yeah, I'm surprised. I guess they have to keep it up, but like, you know, everybody's going crazy of their last earning reports, right? Where they dropped what 80-something%. I mean, they're still doing good, but Azabood is tricky, but he's a beast of a max luck, using him for the lucky fire monitor. Oh yeah, like, you know, being able to show off the chip saw bump combo, really good, really solid. But as you can see, I only have 9, so I haven't even been able to get the Transcendence form of him quite yet. But hopefully tonight. I'm not gonna max luck him. God, oof. Liking this mix, yeah. DD Mouse doing good stuff. EDM. I don't know what that stands for. Got event quest, the 4-star characters, the daily quests. It's the last one. Daily quest and the Gozetsu series, followed by the main theme at the end. Electronic dance music, thank you. Thank you. I mean, they do so much collabs, so you can just imagine how much money there's. Oh yeah. It's a lot of money, I'm sure. Marco, enjoy something to eat. Maybe I'll get a snack too. I mean, it is 1:30 a.m., but I am going to be here for another 2.5 hours, right? So let me see if I can find something. I'll be right back. Ooh, more English. Alright, maybe I'll wait before I leave to get some snacks. Not bad.
almost sounds like that they're going to like the Indiana Jones theme or something. Really enjoying these. You say, Scott, how many more years can you give MS before they very much eventually shut down? Ooh, that's a dark question. I would say at minimum they got at least a solid year with no worry. Maybe at the end of the next year, if things aren't going well, then that's a possibility. But I mean, this is their flagship product, right? So it would take some really bad mistakes to see them close within 2 years, I'd say. Then again, we did see them make some really bad mistakes with NA, so I wouldn't put it past them to do something dumb. Well, I'm sure they're going to be more careful. So. By the way, here is 5:33 a.m. and I'm awake since 11 a.m. since yesterday. Well, I hope you have caffeine in your system, because that is crazy, sir. Ooh, I like this. I'm sure if NA had collabs, NA would still be alive. Sure, but you're not gonna get collabs until you're already making money or proved you can make money to begin with. So that first cycle probably never happened. So there's no way they were gonna invest money in a possible sinkhole. That just doesn't make sense. I understand the sentiment, but we had to prove that there was gonna be a cash flow in the first place. I doubt that was there. Things been going bad financially. I mean, in their last yearly annual, reviews, when they revealed all of their earnings and stuff, significantly lower from the last year. It was still a lot of money, but definitely a lot less than what they had the year before. Wonder where we can pick up all that. I know, right? Like. I like it. Ooh. Right, exactly like Epic said. It's not bad, but it was definitely significantly lower than last year. And people are going crazy about it. Which was, they don't have anything to worry about. Very nice. And let's see, so
don't know, man. There's only so much you can do with the game before you have to change it. True. But also, if people are still paying, we'll see. I mean, that's what these big yearly events are, right? There's a significant change in something in the game, right? Like 3 years ago, I think that was the... was it the Able Berries that showed up on a yearly anniversary thing? And then, of course, we got the temple revamp, right? Last year? I'm just throwing things out there anyway. Oh no, 2 years ago was the soul badges, right? So, I mean, they have to be coming out with something big. And as you know, we've seen in the schedule that there is a conspicuous gap of events, so we're probably going to get maintenance on Monday. So we'll see what's going to be coming up there. Monterey Dawn, sure would be great if JP side got something like Affinity and Beyond, right? Gaming Netcode, do you think they'll introduce an evolution higher than Transcendence? Very possible, but that would be opening up another door, because then they'll be still announcing Transcendence and also this new thing. Maybe, but it might be a bit like, maybe they'll do like a assist thing like they have in Pad, where you have a character, you assist, you get some part of that other character. Has a good fun with it. That's true. The latest Gozetsu quests I love a lot with their new gimmicks. Still impressing me, which is great. J3 announcement. J3. Oh yeah, absolutely. They gotta expand the Gozetsu bonuses because I mean, they're doing a good thing about making sure that they're not just catering to the high-end people anymore, right? Like, I think the first series of Gozetsu was definitely geared towards the high-end and, you know, ultra whales in the game, but they've definitely switched that to make it a little bit more accessible, I think. Like, the latest Gozetsu, they're hard, they're challenging, but it's not, like, impossibly hard. Rather, they're going for new gimmicks, which... gives you something to work off of, which is great. But yeah, with a second wave of Gozetsu, they really do need to add some more perks to those bonuses, because I'm sure the Ultra N people have already maxed out, and they need something else to put those points in, right? Do you think that one day will be monsters with more than 6? I hope not. Maybe if they do a new evolution thing, that's possible, but I'd rather they not do that. And like Pad has like 10, 11 stars now, right? Alright, so they're gonna have a little 10-minute break here, so looks like they're still gonna be showing something, but in about 10 minutes that's when the quiz and strike event will start, so we'll get a cool little new thing happening in 10 minutes. So if you want to take a break, do it now. We've got 10 minutes. I'm gonna go get that snack I was talking about before, so hopefully this isn't something too interesting. What if there was a way of listening that increased excitement, heightened emotion, and enhanced the impression of being enveloped by truly authentic sound? That's D&B Soundscape, a toolkit that allows for a deeper, intensified connection between audience and artist, one that the time, the technology, and the ears are ready for. Hey, it's Tarzan Babazano.
Got some gummies from Japan. 具材とかもね、Grape flavored. 100% juice. モンストの6年間だったなと思いますけどね。それこそ今思い出すんですけど、村井さんのね、ところでやってるモンストニュースがね、僕がね、八木君っていうめちゃくちゃゲージショットが速いモンスターがね、いたんですよ。それのゲージショットが、本当はうまく見せたかったんですけど、マジで速すぎて、もうなかなかね、決まんなかったとかね。あと皆さんね、覚えてますかね。P4 っていうのがね、最近見ないけど、Oof, this smells so good. そういうね、ゲームとかも本当にね、本当にありがたいなと思います。でも、こんだけね、続いてこられたっていうのは、本当にモンストがね、もう楽しんでやれてたからだと思います。僕がとかね、思ってるんですけど、動画とかね、 I want to go to bed, but I want to watch. コメントでね、 I mean, if you're tired, we still have at least 3 hours to go. 2 hours to go. だから常に僕らも、支えられて No, 3 hours. 思います。 So, unless you think you can stay up for that long, you might as well go to sleep. これから Everything will eventually be on Twitter, so don't worry about it. 楽しみにしております。今回はおめでとうございました。どうも、本田明です。すいません、間違えました。江原正幸です。 Ehara. モンスターストライク6周年おめでとうございます。すごいね、6周年。私はですね、 Very awesome comedian. ただね Well known for being a Monster Strike player. 大和健が出る前やったかなに、公式放送のニコ生一発目の MC をやらせていただきまして、モンスト学園という番組、その後モンスト家というね、モンスト母ちゃんというキャラクター覚えてる人いるのかな、この中で。長い人は分かると思うんですけど、そういうやらせていただいて、結構いろんなイベントとかに呼んでいただいたり、そして番組でもね MC をやらせていただいたりと、ずっとモンストにはお世話になってるんですけれども、自身もかなり、課金勢でございまして最近はだからありがたいんですよ。オーブいっぱいもらったりとかキャラクターいっぱいもらえたりするから、ガチャも何十連とかできるからね、もうオーブもらえるやつももうずっと50円。まあでも嬉しいですよね。6周年ですよ。もう重心化も増えすぎてさ、だって重心化始まっても4年ぐらい経つでしょ。すごいよね。増えすぎて重心化でも使ってないのいっぱいあるもんね。いやー、これからもどんどん伸ばしていっていただきたいなと思いますが、じゃあせっかくですから、重心化でも使うこともあんまりなくなったゴッドストライク一発目のね、重心化のストライクショットまでにもしましょうか。極みを超えし我が力、世界に轟け。忘れましたね。佐野で Hello, Afik? Afik? 大地獄だ。 Welcome to the stream. そんな感じで、これからも楽しみに20周年と頑張っていただきたいと思います。山野大吾でした。 Oh, the prison. 静かにしろ。あれ赤木？新人の赤木だよね。俺だよ、俺チーフの青田。どうなってんだよ。俺何にもしてねえのに。黙れ。ああ、またガチャ外れた。モンスト終わった。これつぶやいたのお前だろ。そうですけど、何か。所長、特定できました。クロちゃん。口を慎め。所長に向かってなれなれしいぞ。ここはモンスト刑務所。モンストの悪口を言うやつをぶち込むし。シン。10月の6周年に向けて一生懸命頑張ってるのに不平不満を言われると傷つくし。クロちゃんだよね。クロちゃんじゃないし。クロちゃんだ。モンストよ、俺たちの声を聞け。 By the way, if you haven't watched the latest videos, they have been uploading additional storylines on the XFLAG channel. 私に計画がある。どっかで見たんだよな。では所長、今月の配給の発表を。大盤振る舞いですね。だって頼まれちゃったし。それでは今日も元気にいってらっしゃい。あ、お天気の。ここ死後現金だぞ。町としてブリッジ100回。僕の緑ちゃんに話しかけるなんて100年早いし、大いに反省するし。シンシンシンシン、うるせえな。ああ、分かった。すいませんすいません。お疲れ。あんたあいつとできてる。これも計画に移るの。で、この後は。ここで強力な助っ人を召喚します。よろしくお願いします。
Guess they're showing all of them at once. Actually, that's pretty convenient. オーブ使い切っちゃったんですけど。お前青田とマルチプレイしてやる。ダメダメみどりちゃんは僕のお気に入りだから僕とマルチすんの。わかりました。お前後ろで見てろ。みどりちゃんと繋がったし。ちょっとうるさい。すいません。ここだ。あれ青田はどこ行った？オッケー、みどりちゃんのため。すげえなあいつ。俺はここだ。青田？お前のママの前だ。甘いな。ママは僕の言うことしか聞かないし。ママ。お、拝借しました。30年以上確定ガチャを上げたいし。 So this was the latest thing we got, right? 報酬レベルをマックスにしたいし。貴様。パワハラは良くないし。くすぐったいです。みんなに自由を。シーン。 Alright, so everybody's free. 今やめてください。 6周年は俺たちのもんだ。 6-year anniversary is ours. もうすぐ俺たちの6周年だ。 And now this was up on YouTube. ダメだよ。何でも言うこと聞くから。本当に？本当。嘘だな。嘘じゃない。 Kuro-chan saying he'll listen to anything. It's here. This is our 6-year anniversary. So, I mean, that this kind of path, right? It's us to pick, so it's gonna be something really, really good. I feel like, people have thrown around like a choice gacha, so maybe you'll be able to pick like 15, 20, 25 characters, and you'll get maybe 6 out of the pool that you select. Like that. Or maybe you can just pick a monster too. I mean, that would be ideal. But then again, like that co-op gacha that they announced last year, I don't think anybody could have thought about that as being what we got. Because that's insane, right? You try and describe that before that actually happened, I'd be like, what are you talking about? Oh, well. さあ、配信を見られ Oh, て here we い go. 皆様、はいこんにちは。こんにちは。ということで、はいモンスターストライク6周年アニバーサリーパーティーということで、さしみさん、はい、ライブいかがでしたでしょうか。川家さんはい。出てましたね。本当この台本に書いてあるからそれ聞きますけども、はい僕はもうちょっとこのまま流して本当は欲しいかなとは。いやいや流せるわけないじゃん。ありがとうございます。はい。はい、はい、ということでですね、はい改めまして自己紹介していきますか。はい、そうですね。ここから MC を務めさせていただきます。ベビーかけです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。 Alright, so we got Baby Kawake and Sashimi はい、そして hosting 刺身です。よろしくお願いします。 the next segment. はい、ということでここからはゲームプレイ企画をお届けしましょう。はい題してクイズ&ストライク。 Woo. いや、はい、それでは早速出演者の皆さんをお呼びしましょう。どうぞ。 So you got Sana Pacho, Panay, DX, Noguchon, Tiger Sakurai. はい Yeah, but okay, we got ということで M4 それでは自己紹介を M4 versus お願いいたします Nakanohito. はい、X フラッグの中の人サナパチョです。よろしくお願いします。お願いします。はい、X フラッグの中の人小田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、X フラッグの中の人リ X です。お願いします。お願いします。はい、X フラッグの中の人のぐちょんです。よろしくお願いしまお願いします。 Solid group. はい、ファミ通のタイガー桜井です。よろしくお願いします。
Let's see, sort of like a parody. I mean, it's just like a prison theme, so I don't think it's particularly parodying anything. Hated the co-op gotcha. Or did you not have any? I mean, I use my coworkers' devices to help me out there, so they still have it on their phones. I made them do the prison polls too, so. Or did you just get bad results? Mooney, I'm just waiting on the pick an element hatcher if you're playing English. Free gotchas will be nice for sure. Hope you'll get really good new Transcendence forms, new dungeon. Oh, we definitely will. じゃあ喧嘩しよう。はい。死んだよ、私も好きやで。話が違うんだよな。そうですね。パチョさんの方が神殿派、パナエさんの方がショコ派ということで、今回は対立しているということで、どちらのね報酬を決めようかみたいな形でゲームプレイの対決で決めていきたいということで、やっていこうかなと思っております。はい、ということでですね、神殿派って聞いているサナパッチョさん、そしてショコ派と聞いているパナエさん、事前にメンバーをね、選んでいるということなんですけども、教えてください。そこにね、ある通りなんですけども、さあ、この絵の通り。絵の通りなんですけども、絵の通りとかじゃないです。見えてんだこれ。ここのキービジュアルの通り。中の人からはのぐちゃん、はい、そしてみやぼ、はい、そしてペンペン、はい、お願いします。選出して短パン短パン。なるほど。揃えてきたの。揃えてきたの。あ、本当だ。揃えてきたんだよな。短パンチーム。Epic, you know, you miss nothing. ショコ派はですね、まずはGaming that got another phone for the call gotcha, so yeah, that definitely is a rough deal. I have a question that's way off topic, but why do guys in Japan? I don't know. Literally, that's the only answer I can get. はい、ということでじゃあ対決することになります。はい。よろしくお願いいたします。それでは I mean, fashion is different in different places, so. こんな感じでですね。Alright, so here's the rule of the event. So they're gonna do. クイズに答えてショットを打つという対決になっ Let's てい see, ます。 so. はい、ショットをできるのは、So the person who answers the quiz question is the one that is able to take their shot. If you don't answer the quiz question, you can't move on, so you have to just wait your turn. You have one chance to answer the question, so if you're wrong, you're out of luck for that. If you get it correct, then you can continue your shot. If you get it wrong, then ヒントとして見ることができます。なるほど。はい。 oh, if you get it wrong, then the other team will take a shot for you with blindfolded, something like that. はい。相談するならニコ生と YouTube のコメント。Anyways, getting it wrong is bad. いただければと。はい。はい。でクリアタイムが早かったチームの勝利となりますが、クイズが出る前に打っちゃう手癖の悪い人とかですね、いますと思うのですが、あとは答える前に打っちゃうみたいなことがあるとペナルティとしてそれぞれクリアタイムに1分加算されます。なるほど。はい。 And the penalty for pulling, making a shot if you didn't get the question right or you do it too early is a penalty of 1 minute, which happened last time. That's why they have to implement the penalty. Let's see, Dr. Epic, if they do co-op catcher, is it against TOS to have an emulator alts for it? Well, to be honest, emulators are technically against the terms of service, so I will never recommend doing such a thing. However, I've also never heard of people getting banned for using emulators. Well, at least in a reasonable sense. I'm sure if somebody was farming stuff that they've been banned for. But technically, yes. Alright, here are the rewards. If the person who selects the temple reward, then you get double berries when you no continue clear, and the stamina cost will be 1/6 of its normal. If the library team wins, then you'll get the double rates of the gold egg drops, and the stamina will be 1/6 as normal. So, depending on which leader is the winner, we'll get some rewards in either the temple or the library.
はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、どっちがいい Pretty ですか good ね rewards, to be 皆さん honest. ね両方両方はい両方あ両方両方コメントも来てますね。コメントも来てますね。神殿かなとかここかなみたいな。両方はやばい。はい。ちょっとね片方の方しかなかなかそうですね。届くことができず。すいません。力不足で。はい。じゃあもうやりますか。はい。はい。それではまずは神殿チームのチャレンジです。皆さんスタンバイお願いいたします。お願いします。イザナミですよ。イザナミですね。 Okay, so it sounds like the Sanapacha team is going to be the temple team. So if Sanapacha ends up winning, then we'll get double drop on the Abelberry no continue clear and 1/6 the cost for stamina or gold. If Panai's team wins, then we'll get 1/6 stamina cost on the library and have the double drop gold egg. The gold egg double drop rate increase. Let's see. Both is good. Yeah, I think they're both solid rewards. Marco, library from there. Yep. ありがとうございます。はい。 Library really need to find berries. そうですね。そうですね。はい。あら、あ、ちょっとコメントが見れ Ah, you need to farm berries. Okay, there you go. 大丈夫ですね。はい。大丈夫です。よかったよかった。 Let's see. Kotaro, welcome. 今スタンバイ中ですかね、まだ。スタンバイ中でございますね。 Singapore, so I guess it's not too crazy of an hour for you. 方はコメントお願いいたします。はい、そこ派の人はなんかこうね。そうですね。ちょっとした攪乱させるやつ。 And they are doing Izanami as the stage, I believe so. Fairly straightforward quest, but of course, if you are having your opponent do your moves for you, that would be unideal. So, you know, make sure you get the questions right so that you can act appropriately. And make sure you finish it cleanly. そうですね。一緒に考えてもらえる。そうですね。あ、違う。答えてもらえればね。 And the questions will be available for those of you watching, so we can play along. 怖い怖い怖い。怖いな。多分手挙げてない人を覚えられましたね今ね。 EX がなんか神殿派で手挙げてたんだけど。あ、違います。逆やって言ってた。裏切りかな。早くない？僕が大好き。もういますか？チョコハです。もう勝ったね。僕ら劣勢ですね。 Really want the library more though. Memento Mori Kaizano, and I can get Memento Mori Max Luck without having the Max. 入れてないかな。組んでますね。はい。はい。少々お待ちください。 True, true. なんかギコちゃんとかもうパーティー決めてます？ But I mean, if you bring Max Luck 2 Kai, at least you get more drops too. Definitely the Kai version is. I would do that over the regular one for sure. See, Dr. Epic, only 1.5 hours till I have to leave. Well, it doesn't even start for another half an hour, so probably get through half of it. Oh yeah, Adubuda is up too. I should. I don't want to do Adubuda though. I hate that stage so much. カウントダウンいきましょう。カウントダウン5秒前。4、3、2、1、スタート。はい、クイズです。いや、どんな問題ですか？どんな問題 I です just need one more of this stupid thing, and then I can just ignore it forever. だったらもう答えて。答えて大丈夫ですよ。マナ。どこに出るの？どこ？ I guess this is the team I. お、出ました。 Question: Onokomachi's ascended form's name. Well, ヒントは来るのでしょうか。みんな何やと思う？あれ？コメントに頼ろう。みんなでもなんかインテメ打ちたい。インテメ打ちたい。早く打たないと。サボいな。え、ちゃう？何番ですか？何番ですか？3。はい、正解です。引っ張っていいですよ。左。 alright, well, they got the first question right. They were just asking for the full name of Onokomachi's ascended form. My Adubuda party, this is 2 Nyoibos and 2 hibiscuses. はい、真田ゆきね。真田純也。まあこれはね、割とね、みんな知ってるでしょう。私だって地理選択だったんですよ。いや、知らん。え、ちょっとコメントお願いします。 Let's see, Sanada Yukimura.
ですね。はい。まあでも視聴者の方はもう速攻で分かってますね。インターネットすげえね。インターネ There ッ we トすげえ go. な。はい。ということで。チュートリアル。 Let's see. Which monster is in your friend slot when you do the tutorial? ずるいよ宮本。いや迷ってる。いや迷ってますね。そんなことないでしょ。あいつこういう名前だったっけ？さあ。確かに名前が何か貫通タイプってなるやつ。貫通タイプ。合ってますね。合ってますね。そこ合ってますね。答えよ。さあ。 1。残 That's 念。 unfortunate. 正解ははい、じゃあ目隠しでやってくだはい、さいね。目隠しやってくださいね。正解はゲイルですね。Oh, I see. You have to make your shot with your eyes closed. 強すぎるよ。おかしいぞこれ。急がないと Oh, come on. はい。 Well, this is not good. いや知らないよそんなの。無理だろコメント頼むわマジで。さあどこでしょう。無理だこれコメント知ってる人いるのこれ。コメント知ってる人はいるのか。もしかしたら調べれば。どこもなんかぽいんだよな。無理だよこれ。いやめっちゃ知ってる。いやマジでめっちゃ知ってる。4。残念、じゃあ目隠しお願いしますね。正解はクロアチアの方ですね。クロマキアですよって書いてますよね。クロアチアの。マジかこれ。 Well, let's just ignore that I just died これ there. は難しい。なかなかの難易度ですね。そうですね。分かったぞパーティーとしては難しいですね。はい次くださいはい。指川家マジかよこれ。はい。はあさあどれでしょう。興味ねえわ興味持て興味持て。 Which monster is on the top of Baby Kawake's used list? Solomon, Himiko, Loki, or Gabby? なんではい。残念でございます。はい。キミコの進化がなぜか僕も1位っていうのをびっくりしております。 Himiko is the answer. はい。 素すごい。晴らしい、目隠ししてもできる。さあ、のぶさん。さあ、はいここに入る何が。まあまあまあ。ルーリュといえばね。いやみんな分かってんのかなあ1が多い1正解でございます。コメントナイス。オッケー当てたの素晴らしいですよ。コメントの人たちがマジで早いですね。すごいですね。すごい There we go. ないやつです。ないやつですね。ないやつ。 One of these titles don't actually exist in the game. Ah, you complex as a monster. She looks very good. Complex. そうですね、これ。 I actually don't remember. Ugh, dang it. I don't remember too many details about いやコメントに助けられた。引っ張っていいよ、引っ張っていい her. I よ。 really like the art of complex. Though. That was really good. 安心しないでください。してた俺。すげえ。コメントはすごいけど安心しないでください。確かにコメントはすごかった。はい、それもね。 There we go. お、ボスです。ボスです私も来ちゃいました。はい。そこね。 Well, I mean, I guess blind flicking isn't that big of a deal anymore. So あ、分かりそうだけどギャンブルしたくね。いや、本当に頼ろう。いや、頼ります。でもこれ早いから。これ。さあ。はい。コメントどうですか？コメントどうですかね。 1。 there we go. 間違った。 Ah, 素晴らしい。予想は間違ってた。コメント頼ってよかった。 1。クイズを早くくれと。クイズを早くもう少々お待ちくださいね。自分のまたはい、こちらです。はい。ないもの that's ですから fine. ね。 That's fine. あはいはいなこれなー。なんか。ありそう Gotcha event. She's just saying. コメント。コメント。Think the stakes would be higher if they went with OG teams and nice stuff like that. 惜しいね Yeah. いける急がないとこれ目隠しでも良さそうだね確かに狙っていくこの状況続いて。はい。 Ugh. はい。つくよみはどこから。Wait. ってこと押さえてるの頭痛いからじゃないの
それイザナミね。さあ目隠しでございます。オッケーオッケー。ここはね目隠し。はい。正解は3番の目でしたね。夢の。はい続いてみますかね。さあ。はい。おい。知ってんじゃん知ってんじゃん。これはね。何嫌いなんだ。知ってるでしょ。Oh my god, you are trapped, aren't you? これむずいだろ。コメントもまずいらないよね。いらないよね。コメントもなかなかね。コメントもなかなかね。1と2はさ。3。目隠しですね。はい。食えてヨーグルト食えないの。チーズだけダメですね。はい。すいません。音がしょうか。20 more 聞 minutes. こえる音がね。さあ続いて。はいペンペンさん。さあこれはわかりますが。ないやつ。Oh, one of these titles for the King no Goku are fake. なんとなく思うのはあるけど。コメントに頼ります。頼りますか。てな3サザダン。正解です。間違ってた。予想は全部一旦予想してるやつは間違ってる。ありがとうございます。間違ってたが可愛い。そうですね。別に絶対に言わなきゃいいのに。そう言わなきゃいいですね。はい。さあどれですかね。どれでしょう。やばいやばいキスラ違いますよ。それ違います。これは合ってるかい。はい正解。そういうことね。キラキラリス。キラキラリスやばいです。キラキラリス。キラキラリスだよ。キラキラリスって。キラキラリス。さあ進んできますね。ね。はいあ1番すごい自信満々で間違えちゃった。しょうがない。しょうがない。ナイストライ。ナイストライ。攻めるのが大事。攻めるのが大事。攻めるのが大事。攻めるのが大事。攻めの一手だったよ。はいこちらね。千葉とカーリーの関係。ああ。これもねなんか歴史的なね。4。勝負しだしたと。残念ですね。あるんですけどね確かにねたまに同一人物っていう時もね。しょぼい音したもん。音的になんかね。はい。 That was a bad move. はい。わかりません。難しいね。これはね。うん。コメントも。コメントもだってなんて言ってるんだろうねっていう感じそうですね。コメントに頼ります。 See, I don't know what I'm doing on the stage, so makes it a little bit harder to do this reliably. Like, I remember if I can. Wait. Yeah, if I can get Hibiscus to get that tripulse off right. I know it at least makes this stage easier, but like this stage is all about these irregular bounces. I know that. Oh yeah, we are definitely gonna see a lot of new stuff with speed down walls. I mean, the last set of buffs were nothing but adding, more monsters to have that. So it's gonna be a key gimmick for sure. 最後に同時に出すのでちょっとここでお待ちください。はいはいということでね。はい。だったんでしょうかね。ですね。意外とかかってるような気がします。はい。そうですね。はい。
はい。結構あれですね、コメントに頼った感じですね。そうですね。はい。みんな知ってるよ。続いて、はい。続いての高校の初歩のチームのスタンバイに始めましょうか。はい。じゃあスタンバイお願いいたします。お願いいたします。お願いします。よいしょ。はい。ということでね、新電チームなかなか頑張った感じですけど。そうですね。そうですね。高校の方がなんとなくね、雰囲気つかめていいかも。そうですね。知れない。You can miss. Oh yeah, that's true. I always forget about that. Yeah, because then I can take advantage of the blocks, right? Yeah. じゃああれじゃないかな、Oh, if bumps can activate the weak. I guess that's true too, huh? ペナルティをさせるようにさ、難しいですけどね。はい。実際やってみてどうでしたか、ペンペンさん。問題難しかったですか？問題はもうコメントに頼るないってなってますよね、そもそも。まあそうですね。コメントの人たちがね答えれるようなはい感じで。まさか中の人の理解までしとかなきゃいけないなんて。いやまああれはもうあれはもう本当割とね。はい。噛んでいくしかないですよね。そうですね。確かに知らない人多いね。That is ridiculous. こんな大勢の人に嫌いな食べ物知られちゃった。そうです。恥ずかしい限りですよね。ちょっと恥ずかしい。大公開。はい。固形のチーズは嫌です。溶けてるチーズが大丈夫です。でも食べたいかって言われるとそんなに食べたくはないので、もうこの話どうでもよくないですか？この話広げるのやめましょう。そうですね。はい。できました。はい。それでは画面お願いします。お願いします。はい。はい。ということで。There we go. はい。ということで、 Oof, that was scary. コメントでお願いいたします。 Look at that. They got stacked there on the left, and then they got basically hit by all of the slashes. Since they're on top of each other, got both of them. Have I said how much I hate this map yet? No. Okay. I wonder if I can hit Hibiscus from the side here. 金井さんからですかね。そうですね。はい。Bummer. ででん。洗剤弾。ちょっとコメントはいすぐください。5と6は嘘でしょ。5と6は嘘。5か6ですかね。1。両音の女神ですね。そうですね。5か6。ナイスです。よしよしよし。5か6。さあ、意地悪する。変わんないようにしないとね。I got one hit in. Maybe I could have just started the stream when Monster Strike News コメ started. ントをください。すみません、こちらでお願いします。何番でしょう。コメント。6が多い。やばいぞこれ。8番の数字をやめて。いやー結構。1です。残念。山の娘ですね。隠ししてますね。お願いいたします。山の Am I gonna be able to hit that? I don't know. そうよね、そうよ。そうですね。そうよね。山の娘。Are you kidding me? はい、ということで。 There you 今 go. 少ないよなこれ。少ない。一番少ないです。ちょっとなんか私たちに厳しくないです厳しか？い気がする。あと6の人ちょっと多すぎるよ。もともと前のチームも結構難かったですからね。そうですね。はい。これも難しいよね。1番。素晴らしい。素晴らしい。さすがシンプルにわからないってコメントも来てますね。難しいよ。正直、みんな正直。茶柱体制っていうのも。いやなんか使わなそう。面白い。面白い。さあ。はい。あ、これね。はいはいはい。 Well, as long as you're enjoying it, then that's all good. I feel like I've been 知ってますね。 focusing on other stuff, but that's all good. 本当なってる。正解です。素晴らしい。Alright. Okay, so if I hit everybody. リーダーっぽくないのにね。Alright, bounce type. すごいですね。はい。私のこれは1。 Oh, you gotta be kidding me. やっぱそうだよねって。はい、私です。 That was ridiculous. ちょっとわかんないのですいませんね。
さあコメントコメント6が来ましたかね。お、かな1で I mean, I'm glad it didn't matter, but what the heck? 残念。でございますね。 Oh, イラストを見たらうまく吹いて I mean, Hibiscus has made this from impossible to, oh, I have a chance now. So いやこういうねこっちの女の子が目隠しされてるのすごいなんかこう見た目がね華やかではい。わ、これはわかんない。進化かはい。スピードが遅いのはっていうところでございます。あっちゃー。あっちゃー。はいあっちゃー。お、 4 oh, don't go on that side. なんで？ちょっと待って。やばいやばい。すごい。すごい。コメント待つ前からもう。あ、もうボスまで。いいんじゃないですか。ました。これ勝ってなんか早く You can't hit that because then 正解率が高いですね。そうですよね。はいはいはいはいはい。eh. これはちょっと簡単なんですよ。コメントちょっとね。でもコミュニケーション大事ですからそう、ね。大事大事。コメント。はい。とか6とか送っちゃダメだよ。オッケー。1、2、3、4全部ある。1、2、3、4全部ある。ね、はい。あ、簡単です。1。残念。正解は2のバカでございました。頑張れワープ倒したワープ倒したワープ倒したよし。 Go, go, go. ワープ大事ですね。 Ugh. Wow, this good thing is はい、タイムアタックだから。 Nyoibo has strike shots available on his turn. わからん。いやま Oh, are you kidding あ me? りそう。コメントは。 3、4。ちょっとわかり。むちゃむちゃいっぱいある。 Ah. やったやった。マスターパナエさん。よくこの中から1を選び切りました。すごいね。一番ありそう Oh, go on the other side. さあ、さあ、来ました。マジ？はい、もうこれの時なんか厳しくないこれでもまあ有名ですよね。コメントをください。すいません、すいません。これはもう有名でしょ。本当優しくして。あ、Oh, come on. カマキリって。残念。 4は4ももう違いますからね。俺もそろそろ目隠しされたいな俺もそろそろされたい。そういう感じなんですね。 There we go. 来たお。あーね出たこれ系大変申し訳ないんですけど。これコメント求めてもしょうがないですよね多分ねそうですね。じゃあ I have a love-hate relationship with Gozetsu. I hate them, and I learned to play them somewhere not bad. Start enjoying them. なんでだよ。やばいよ。 I mean, I don't enjoy these. The first wave of these Gozetsus have just been. マッシュルーム食えない人なかなかいな Oof. 実際にない確実のテスト名はどうでない方ですね。 I'm not sure if I got enough of Vera, but if I did, then this might be the very last one. 残念4番でございました。ちょっとね、直樹っぽい感じでやってますけど、直樹だけね、玉じゃないんでね。そうですね、玉ってことがね。ゆっくり考えたらもしかしたら分かったかもしれない。3。Oof. よっしゃ。早い。早い。Yay. さっきの方はすげえ時間かかってる。キラキラリスト多分。キラキラリズはやばい。キラキラリス。可愛いな。そろそろ簡単な問題来るそうね、来るよ来るよ。そろそろね。 Oh, I have to do Raudra. That's the last one then. はい。ということで。あ、これはね。 As you can see, I actually have 46 of Shringala because I actually have a team that can run it. わかんないわけがないですよね。ドラゴニストだもん。あ、4ですね。 Oh yeah, Vera's last bar. That I'm pretty sure I used a Miracle Min or two on that just to get enough. そうなんですよね。I really don't like Raudra. いつ入るんですか、私。目隠しした方がうまいわ。それはちょっと良くない。桜井さん。はい。子供いるんだ。 Oh yeah. ね。 I mean, Complex wasn't too bad. I got 4 drops of her on the first session, so これはわかりやすいですね。 I guess maybe, hopefully on the next session, that should be good enough. あ、残念。おい
タイムでございますね。いただきます。 SS 打ちたい。こやばい。こで打つの？押せばどこにある？押せてる？あ、どこに押しますか？あ、でも抜けましたね。 Oh, I need 100 more points before I can finish off my discounting, but 何回か多く押しますね。 I guess I'll do it when Shrink Dollar comes back. Or even the new ones, right? That's fine. I'll get to it eventually. 簡単だ簡単。はい。 Yeah, I mean, I finished 今何年ですか？19年。今19年です。 all those impossibles and above, no problem. And as you can see, 0 out of 64 max select, so I have not max select any of them quite yet. そういう言い方が。じゃないやつ。これはいらないですね。3番。そっか、そうなんだ。そうなんですよ。ドンキョーテがちょっと当たるんですよね。Well, Monster Strike News should be starting in about 5 minutes, basically when this event is over, so, 全然わかんないよ。はい。ないものですからね。ないやつです。はい。あと3つはあるってことですからね。目隠し。目隠しを。何してんすか？ SS。嘘、打っちゃった。あ、でも最高よ。いい感じ？あ、よかった。してっても。目隠しして。なかなか聞いたことないですね。なかなか聞かない。はい。これはもうね。これはわかる。あ、もうわかる。2。良い。え良いは良い。これ僕らの動画企画でやったんですけど。いや、すごい。ゴーできてる。嘘。いけ。した方がうまい。お、いいよ。さあ、どうなるか。これやばいわ。見事クリアです。なんやな。I only like Radora because I have a top tier team. Yeah, when you have a top tier team, it's definitely make things easier. Especially for Compass Dashinben as that works in Okuriya. Yeah, I mean, of course the timing for all of those Gozetsu quests are always rough. Okay, 1 second, let me make sure. はい。ということで、なかなかいい勝負だったんじゃないですか？なんかそうですね。まあでもちょっとショックな部分もありましたね。ショックどのあたりですか？ジークフリートの背中が弱点っていうのを知らないっていうのはね。まあちょっとまたね復習していただきましょう。確かに背中になんかね。はい。お願いします。あれ正解したっけ今日？なんか正解しました。何回か。何回か。みんなで何回か。マルチなんでね。マルチなんでね。マルチだからね。はい。なかなかチームの方がクイズの回答正答率が高かった。 Alright, so では見ていきましょうかということで結果発表。 Alright, time to see which team won, and that will dictate what reward we get. Again, either we're gonna get a discount on the library or the temple. Alright. So the library team won, so we will be getting double drop on the gold egg rates and 1/6 the normal stamina cost of the library. はい、こんな感じですね。期間がですね、2019年10月11日金曜日の0時から15日火曜日の23時59分までとなります。はい、ぜひ遊んでください。はい。ということで、モンスト6周年特別バトルクイズ&ストライクでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この後はお祝いコメントとお待ちかねのモンストニュースです。はい。Alright. はい。一旦バイバーイ。一旦バイバイ。一旦バイバイ。一旦バイバイ。一旦メックスバイバイ。Alright, so that's the end of all the events. So they're going to take about 5 to 10 minutes to prepare for Monster Strike News. But the time, this is what we've been waiting for, right? So let me do a post. はい、こんにちは、シロです。というわけで、はい、モンスト6周年、本当におめでとうございます。いや、6周年はね、ちょっとね、
違う、やばくないですか、いろいろ。いや、5周年の時も同じこと言ってさ、気がするってでも、5周年よりなんかさらにやばい気がしてる、6周年はね。僕ですからね、結構その5周年とか6周年とか続いていくと、やっぱね、同じゲーム性自体は変わらないじゃないですか。なんで、ね、そのコンテンツとしてすごい持たせていくのも大変だろう。ここまで続くかと思ってなかったですね。少なくともその僕が始めた時は。最初の1年目とかね。こんなに続くゲームやらせていただいてたんだなと思って。あとはまあ、すごいよね。毎回毎回、こういう動画で何回かね、僕ら、そのコメントコメントみたいなのをさせていただくことあるんですけど、あんまモチベ変わってないもんね。いや、それね、それがすげえなと思って。それも本当すごい。いや、お祝いコメントがね、いや、もうあんまやってねえし、みたいな感じになる可能性もあるわけじゃないですか。そうね、まあ、本当にやっぱ長いことあるね。いろんなことあるから。すげえな、今すごい思ってます。6周年のね、前から、めちゃくちゃいろんな方がプレートがあったりして、盛り上がりもすごい。いい感じに来てるんでね、これさらに。6周年。さらにやばいっていうのが間違いないですよね。その辺も期待してね、7周年も。Yep, so they're saying it should be starting at about 40 past the hour, so it looks like it's going to be more like 10 minutes before they start that. 小学校卒業だからね。いや、本当そうだよ。小学校1年生で始めたら、もう、それすごくない？中学生になってるってことでしょ。すごいよね。それは本当すごくない？中1で始めたら高校卒業してるってことでしょ。そうだよ。高校卒業と同時に始めたら、大学卒業してるぐらい。まあまあ、大学によるかもしれないけど。社会人だけどね、別に変わらない。そうやんね。社会人。30歳で始めたら36歳だから。ただそれだけ。まだね、本当におめでとうございます。僕はもう結構、モンスターストライクっていうゲームだけに当てはまらずアニメだったりね。ね、いや、いろいろむちゃくちゃ楽しそうだよね。ますから、もう日々感謝しかないですよ。本当に。面白いです。そうだよ。結局そのね、モンストを取り巻くコンテンツの広がりもやっぱりもう素晴らしい、すごいし。こけないですね。すごいのが。まあ6年間ではないですけど、僕ら、まあチャンネル始めて4年ぐらいですか。Alright. 3年半から4年ぐらいですね、僕らも。ですけど、まあ日々お世話になって。What did I miss while updating things? Gaming Echo. Yeah, unfortunately, it looks like it is gonna be the library. So, red dude from Impossible, where you must kill all piece or pierce or bounce obstruction. Gorgeous. レボリューションどうも宇宙海賊のゴージャスですということでモンスト6周年おめレボリューションということでね本当にめったいですね私もずっともう6年間ずっとモンストの方でね楽しませていただいておりますけどもねほらねあっちの方もモンスト好きだよって今言ってますねということでこれからもモンスト楽しんでNews will start at 40 past the hour. So they said about 10 minutes for setup. So just hold on tight for a little bit. Ah, in my tent, got it. 蜂がすごい集まってくる蜂がこれからもモンスト頑張っていくしかナイジェリアそれ蜂がすごいナイジェリアモンスターストライク6アニバーサリーパーティーをご覧の皆様こんばんはわんこそば898杯完食したばかりの We are 騎士団です。Alright, let's see. Kena. Hello, welcome to the stream. Hope you enjoy it. Snowy Chi1, glad you woke up in time for it. Yeah, so we're gonna have about 10 minutes. They said the news should be beginning at about 40 past the hour, so take it easy for a little bit. Again, if you need to take a bathroom break,
now's the time. We're gonna be here for 90 minutes once Monster Strike starts, and there's not gonna be a break there. So if you need to go get some food, get some drinks, whatever, now's the time. And also, just for reference, I will not be updating the Twitter while Monster Strike News is going on. You're going to get the source right here first, and then afterwards, once we're done with the updates, I will update Twitter as necessary. Let's see, who else is here? It's anime. Almost overslept and missed this. Well, glad you did it. TX Bull Nettle. Hello, welcome. Welcome. I don't know. I have to work in a few. Hope they talk about the anniversary poll in the beginning. Yeah, we'll see. $5:33 p.m. Yeah. That must be nice. It is 2:35 a.m. local time here in the Pacific time zone, so... Well, to be honest, I'd be up this late anyway, so it's not like it's a big deal. Let's see. Can't skip can't skip your grandparents' birthday for Monster Strike News. That is, you know how to prioritize life. Good job. Sylvian, I know I asked this before, but have you played Code Vania? Oh, sorry, must have missed that. No, I haven't. I have not played that game. Hunter Usagi, it's like 2:35 a.m. for me, and I'm awake, still waiting for the news and helping my friends in our Minecraft room. Well, there you go. Looks like we're in the same time zone. Show me new collab and new trans. I will be satisfied. Oh, we're definitely gonna get those. So, unless they kind of do the same thing where they say, "Oh, here's our alpha series." We're not gonna get a collab right now. That's possible, I suppose. Guess let's see. Is there anything? Alright, here we go. We're gonna see the conclusion of this arc, right? So, as you can see, they've escaped the prison. They put Kuro-chan in handcuffs, and she's saying, "I'll do anything if you get me out of here." So, we will see what that anything is. What is going to be the prize that we get for the 6th year anniversary of Monster Strike. Again, they've been giving so many orbs out. There's going to be a free component. There may be a paid component. Paid as in you're going to have to spend orbs, but there's going to be a good amount of freebies coming, so it'll be interesting to see what we get out of it. And to have to top what they had last year and what they've been doing up until here, the bar is set high. Hopefully they don't flop here.
Let's see. Guardian, is there any quality of life updates I'm hoping for? I don't know, honestly. I haven't been... Like, I only do the new events, and, like... There's nothing that stands out as, like, this is broken, what the heck, kind of thing, so... I'm more interested to see what new aspects they're going to come out with. Yeah. Mana Trans, I mean, I threw it around before, only because I heard other people talk about it, but that would be mind-blowing, but I'm not expecting it. Halloween Alpha rerun, as someone predicted in the Discord. Yeah, no, I totally think that's a high possibility. The timing makes sense. They did it with the summer series, and that's a great excuse to give all 3 of those a Transcendence at once, so I think that's a pretty good bet. I would bet on that. If I was a betting person. Kina, we all know there's only one prize Scott wants, Lorelei Div. Yes. If it's not now, then I fear what they're gonna do to her later, so yeah. Oh! Here we go. There we go, guys. We'll even have the orchestra for Monster Strike News. Monster News! はい、ということでこの時間がやってまいりました。はい、やってまいりましたね。 Alright, guys, here we go. はい、X フラッグの中のスナパッチョです。よろしくお願いします。はい。はい。はい、そしてXフラッグの中の人パナエです。よろしくお願いします。はい、X フラッグの中の人リエックスです。お願いします。 Alright, so like I said earlier, just in case any of you weren't here before, I will not be updating the Twitter. I'll just be putting all the updates here, and afterwards I will summarize everything and throw them on the Twitter then. So. 6周年おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということでね、普段はね2人で回してますけど、今日は特別ということで、4人でモンスターニュースお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、6周年アニバーサリーパーティーいかがですか？どうですか？どうですか？いやお三方すごいですよね。なんかもう何から何までなんかみんな楽しみにしてたんだなっていうのが、はい、この場に来てすごい感じますね。これから何が起こるんですかね。僕たちもすごいやっぱ裏で聞いてくるのよ。この日を待ってたからね。そう気になりすぎてね、ちょっと聞いたんだけどね、誰も答えてくんね。まあね。はい、お楽しみいただいているということで、はい、というわけでここからたっぷりねモンストニュース発表していきますので、最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。Where is that guy who always delivers special monster news? Teruman? はい、というわけでなんかね1時間半ぐらいあるということなんで、ちょっとねチャキチャキといきましょうかね。はい、では行きましょう。それでは最初のモンストニュースに参りましょう。はい、ということでまずはバージョン 15.0 アップデート情報。Alright, we're going to talk about version 15.0 right off the bat. はい、ということで 15.0 一部公開していきたいと思います。 They're only going to show a small portion of it, but I'm sure it's going to be a bunch of big stuff. こちら。はい、ということで Alright, so they're going to add new quests to the normal quests. We're going to get 5 more quests with 4 stages each, one of them being the bonus stages, for a total of 20 new stages. This will be giving you a total of 25 orbs if you clear all of those. So that's pretty awesome. Also, they are going to refresh the rewards for the normal quests. Yeah, so you can re-earn all of the orbs of the normal quests. So that is a total of 102 orbs for rerunning all of the normal quests. So that means all of your progress will be reset in terms of rewards, so you can clear them all one more time, just blind flick, and then get some orbs that way.
new Gozetsu bonuses will be available. ありがとうございます。ということでね、一定期間が経過するとアイテムが生成されるということで。Okay, so it's basically it's going to spawn an item, and this item is going to rotate. So first you're going to be able to get a Fueru biscuit, and then the next time it turns into Edabeta Bell, then it turns into the Waku Waku stick, and then it rotates back to the biscuit. So any of those, so any leftover Gozetsu points can be used to create this cycle. Alright, the beginner pack is going to be renewed. So for those of you who have paid this 490 yen pack, you get 1 guaranteed 6-star monster, 5 orbs, and items to help you out. If you already bought that before, after the maintenance, you'll be able to buy it one more time and refresh it. And so if you do want to buy this before, make sure you buy it before the update, so then you can get it once. Maintenance, get another one because it got refreshed. So this is a guaranteed new 6-star, and so this will give you 1 new 6-star monster, 10 orbs, a experience ticket, 10 Fueru biscuits, a Miracle Man, and this will cost 1,720 yen. Again, 10 biscuits is pretty good, a Miracle Man on top of that, and of course it is 10 orbs, so I think that's a pretty good deal. 続いていきましょう。続いてはこちら。はい、覇者の塔にお助けデッキが登場いたします。So next, so they're gonna be able to. 助っ人民を1個消費することで各ステージに適したお助けデッキでクエストに挑戦できるようになりますと。まあ難しいステージもお助けデッキならクリアできるかもということで。Okay. So you can spend one of those friendless helper items and. Just gives you a party that will help you clear a certain stage in the Tower of Champions. So this is pretty good for new players. なんですけど、10月の覇者の塔は6周年特別仕様になっております。それがこちら。はい、10月の覇者の塔を制覇すると。Alright, so the October Tower of Champions is going to be a little bit special in that you will get this super choice Dama gacha. So this is the select an element, and you'll get a monster from that element. And it does include exclusive monsters. But this does mean you do have to do the Tower of Champions to get this reward. And for the October Tower of Champions, the stamina will be at half, 50% its normal cost. So that's pretty good. And and as a special, with the new gimmick where you can use a helper deck for October, that's going to be free. そして続いていきましょう。続いてがこちら。はい、重心化回が登場いたします。Oh, there's a Transcendence Kai. 重心化回が解禁されたキャラクターに重心竜などの新アイテムを使用することで重心化回にすることが Okay, so this sounds like another evolution on top of their Transcension. まずはこちら。はい、重心化回にすることで最大レベル Okay, so a Transcension Kai will mean max level is 120. It's a new sling type, or この感じで発表していいやつなの？結構ね。アップデートのガラッと変わりそうだけどこれ。だいぶ新しいこと言ってるよ今。go back to the screen. ということでね。So a new sling type, and then it's a connect skill. So first thing is, like they said, is that the max level is going to be 120 now. And so of course, more HP, more attack, more speed, bump combo strength is higher than normal. And there's a super balance type, a super power type, a super speed type, and a super blast type. And so
Super balance means you get 20% more than usual of the heart healing. Power has a bonus for the sword. Speed has a bonus for the boots, and the blast has a bonus for the time, the SS speed up reducer. There's also modifiers on the abilities themselves in respect to their bump combos, attacks, speeds, and stuff like that. We'll go over them in details afterwards. But essentially, these new Transcendence Kai forms just gives another ability beyond of what they're what they normally would have. So there's this new thing called a connect skill, and so depending on how your party is formed, you can get a connect skill going. Okay, so they're gonna reveal one character that has this new skill and show off the connect skill there. So. Alright, and of course, God Striker is gonna be the first to have this Transcendence Kai. And as you can see, pretty awesome looking, and he is a super balanced type. And the Kais will have different abilities as well. You got super null damage wall with laser stop and a vital killer on the gauge. Strike shot is bash and laser follow up. Main has got the 8-way laser, and sub is the side double energy circle L. And his connect skill is super minesweeper. And the requirement to have Super Minesweeper is that your team must have at least two other classes along with him. なので、まあ普通にマインスイーパーとしての能力もありますし、最初にそれがつくというような感じになっております。移動するごとにですよね。そうですね。マイマップごとに。マイマップごとに。マイマップごとに。 That's very interesting. メメントモリでね、そうだね。もうメメントモリ涙。Okay。ということで。重心ゴッドストライク列ですが、素材が必要です。素材はこちら。And of course, to do the super, the Transcendence Kai, you need to use those dragon gems again. Looks like it will cost 10 to do this. So God Striker Kai releases on the 8th, so of course right after maintenance. 8日ですよ。はい、8日すぐです。最初の火曜日。はい。すぐじゃん。すぐです。じゃあちょっとね、重心に持ってない人は今のうちにね。はい。 But yeah, so we're gonna enter a new age of Transcendence, right? So. いや、さすがに強いよ。さすがのストライクも大だってしかもステマ上がるんでしょ。そう。 I mean, getting Vital Killer, Minesweeper, and all the stats are higher too. そうだよね、そうだよね。やばいでしょ。もう考察がやばいですね。はかどりますね。やべえ。はい。そしてね、続いてまだまだあります。続いてはこちら。はい、アイテムを使えば重心化もパワーアップいたします。Alright, and so there are some items that will help power up pre-existing Transcendent monsters. So we got the level up scroll and the attack type scroll. And basically how this works is that you can use this to basically extend your existing monsters to beyond their limits. So for example, if you use the level scroll here, you can actually break the limit of pre-existing Transcendent monsters from their maximum of level 99 to level 120 instead. And the sling type
scroll will get those enhanced abilities that we were talking about earlier that the transcended Kai form of monsters have. So, right? For example, here that's saying when you get the superpower, you'll get the 20% boost on swords as well as the attack bonus in terms of the stats. So, basically what this means is that all monsters that have Transcendence, right, you can now use this item to essentially make them stronger before they have their transcended Kai form. And you'll be able to get one of each of these scrolls as a present in terms of login on the 8th. Basically, once maintenance ends, the next day you'll be able to get the sling type change. So this is you get one of each. So this is going to be a pretty big decision in terms of who you want to pick. Who knows if you're going to give them out like candy? They tend to do it eventually, but this is a pretty big change, right? Just a straight up stat boost. So. And of course, unsurprisingly, the 15.0 maintenance is going to be happening on October 8th from midnight to 5 a.m. Japan time. Again, if you saw the schedule, there's a pretty big gap in there. Alright, so we're going to go into some anime news. ということでまずはこちらです。じゃん。はい、新シリーズルシファーウェディングゲーム、こちらが本日より配信開始となります。待ってました。 So the new series featuring Lucifer will be beginning today in about 2 hours from now. So for those of you who are enjoying that, looks like we'll get some more anime going, which is great. ちょっと変なツイッターもあるしね。そうなんですよ。実はね、ケテルのツイッターアカウントもねあるので、皆さんチェックしてみてください。はい、どういうツイッターアカウントしてます？ガンガン絡んでいってください。はい。Yep, I mean it looks like it's a permanent buff, yeah, because you are increasing their limit and then you're going to be feeding. 3人の新天使が登場いたします。ラミエル、カマエル、ザドキエルでございます。声優さんもねすごく豪華になってくるので配信楽しみにしていてください。はい。そしてですね、こちらですね、今回の配信に先立ち先行映像が届いておりますので、モンストニュースの最後にお届けいたします。本日21時、モンストアニメ配信いたしますのでよろしくお願いいたします。はい。それでは続いてはこちらをご覧ください。So it looks like we're gonna get a sneak peek at the upcoming animes. Yep. 俺は全てを支配し神をも超える存在。Oh, you know. ストライクワールドで最もビュー。 I think they have to be transcended first, so I don't think I can use it on Lorelei. Maybe I will after tonight. I don't know. あまり人を信じすぎない方がいいがね。あなたが愛おしい。ルシファー。Get there. So we're gonna get a new series of Impossibles coming. Begins on the 25th. 新超絶シリーズ悪しき転生ですが、第1弾はマルクと10月25日に降臨予定となっております。 So the 25th in Japan will be the first Impossible. 気になりませんか？ Kick off the new series with that. 何者出る？影シルエットだけで。そうなんですよ。それではこちらご覧ください。はい。はい、こちらエンド・オブ・ザ・ワールドということで、モンストアニメ最終章エンド・オブ・ザ・ワールドが11月30日より配信開始が決定いたしました。 So another series for the Monster Strike anime 映像に出てきました最後 on の転 November 生イエソド 30th. が登場いたします。はい、そして最後にヒーローたちが集まってイエソドに立ち向かうとなっております。こちらも期待してお待ちください。はい。全員強そうだった。
強そう。ですよね。全員強そうですよね。ケテルの存在感がやばかった。もうすでにラスボス感あった。ラスボス感がすごかったけど。強そうでブルーでしたよね。どんな風に降臨するのかお楽しみにと。はい。それでは続いてはこちらです。はい、じゃがりこかけるモンスターアニメ投票キャンペーン結果 Alright, という they're ことで、 gonna have another campaign with Jagariko. 1位がね、じゃがりこ。L サイズチーズ味でルシファー。 I love Jagariko. It's a really great 4 snack. 位がガブリエル、5位がノアとなっております。パー君だけに投票してくそうなんださい。 So it's like what? You got Lucifer, Pandora, Solomon, Gabby, and Noah. They're all gonna get a special version of their Jagarikos, and it'll release in February next year. So if you're in Japan, go for it. こちらソロモンはですね、新フレーバーとして登場いたしますので、そちらもね、はい、ソロモン味。そうなんですよ。新フレーバー。 One of them is a new flavor too. ソロモン味。なんでしょう。何が気になります。はい、こちらですね、2020年2月頃販売予定なので、首を長くして待っていてください。はい、そして続いてはこちら。自由空間かけるモンスターアニメコラボキャンペーン開催ということで、こちらですね、キャンペーン内容がですね、十勝風豚バラ炙り焼き丼をご注文で、コラボ限定ノベルティ抗菌マスクケースがもらえたりですとか、あとこちらですね、ノベルティデザインが異なるので、全パターンねちょっと集めてみてはいかがでしょうか。はい、そしてもう一つがですね、ソロモンデザインのオリジナルコラボ会員証を限定販売しております。店舗によってね、限定になっておりますので、ゲットしたい方はお I'm 早め not に exactly sure what this is, 10 but 月18日から11月21日までと some collab with some company. はい、はい、 Get a special membership card that has the Monster Strike theme on it. イベント&グッズ情報です。 Alright, so they're gonna talk about events and other goods that you can buy too. So モンストのプロチームが全国を巡るモンストプロツアーの開催が決定いたしました。 they're definitely gonna start at the Pro Tour again, which is always fun. It's great to see high quality, you know, 今回の賞金総額は battling with Monster Strike. なっております。惜しい。やっぱり And of course, the prize pool is insane. モンスト So プロ12チームがファイナルへの出場を was か it け $10 million, 各地で I 決 think? 勝していきます。はい、それでは続いてこちらご覧ください。はい。記念すべき第1戦、第2戦は11月9日と11月10日、青海展示場で開催するイベントモバイルゲームエクスペリエンス内で実施いたします。はい、こちらのチケットはですね、XFLAG チケットにて Mobile Game ぜひ確認 Experience してみてください。はい。 So I guess the first event's gonna be happening what next month? Yeah. And if you're able to go to Japan and take advantage of the goods, they have some new stuff that they're gonna be releasing. You got a tapestry, you got some cookies, key holders. So if you wanna buy stuff there, you got some new goods. はい、キーホルダーもかなり人気で、友達とは結構して買ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、そしてこちら続いてじゃん。はい、モンスト6アニバーサリーストア、東京駅が開催いたします。こちらはですね、10月11から11月15まで東京駅一番街、東京キャラクターストリートに6周年を記念したストアが期間限定でオープンいたします。Oh, they're gonna have a special pop-up store in the Tokyo station. So those 3 items you see on screen right now are actually limited to there. 全体的にすごい涼しげですね。確かに、確かに爽やかな色が多いですね。はい、こちらですね、限定グッズはなくなり次第終了となりますので、皆様、はい、ぜひぜひ駆けつけてみてください。はい、そして続いてはこちら、じゃん。はい、6周年を記念してオンラインストアでキャンペーンを実施いたします。 Right, and if you want to buy something on the online store beginning the 10th, モンストアプリ内のミッションを達成して you have a chance to get $100 worth gift code, 1万円分。最大1万円分のギフトコードやオンラインストアで使えるお得なクーポンが I mean, of course, you have to deal with the shipping. I mean, you have to do a shipping service to get anything out of Japan. But if you want to do that, 記念して XFLAG ストアにてイベントを開催いたします。 XFLAG store event, so if you actually visit, you know, you can actually put your account and they'll like scan it. そうなんですよ。ここでチャンスですよね。
Yeah, you can get some old school tickets like Teruman's ticket. 3、4年前とか3年4年前とか Yeah, it's really old quests like the Watsanapacho, Panae, and Chess. They all have their own events. So apparently you can get those tickets from that time if you're lucky. Pretty cool. Especially for those of you who started late and want to get everything. なのでぜひカフェに集まってみんなでね、飲食達成もできるかもしれません。はい、そして続いて2つ目が復刻ストライクチャンス。And some of the older strike chants, special themed characters will be coming back. So you got like Bubble Boy, Origa, and Echidna will be available. I wasn't able to get a quest. I just got the a temple boost quest. ということでここである方と中継がつながっているようです。中継。もしもーし。もしもーし。Alright, let's see what's happening. 中継先。はい、ということで馬場なんですけども、こちら今ちょっと森に来てますけど。明るくないですか？おかしくないですか？なんかありますね。ちょっとすごいどういう年季入ってるやつありますけど。What is this? 弾いてみますかこれ。ちょっと。どうしたんですか？動くんかなこれ。何してんですか？結構ボロいけど。回った。中継ですよ。それ聞いて大丈夫ですか？マサさん聞こえてますか？出てきた。そうだろうね。出てくるだろうね。出てきたね。マイクどこやったんですか、ババゾウさん。ししししし。私はウィスパー。ということで、スタジオにお返しするとです。これ OK なんだ。こんな感じで、こんな感じですか。はい、ということで、妖怪ウォッチプニプニとモンストのコラボが Right, 決定いたし together ま is した。 going to be a Yokai Watch collab. I guess Puni Puni is probably one of the other mobile games that they have. So, yep. And this is going to begin on October 11th. So basically, after maintenance ends, end of the week, we are going right away to this こ collab. ちら10月11日金曜日12時よりスタートいたしますので、こちらなん So です yeah, けど、 starting right away. 今回はイベントクエストなどが、登場する無料のコラボになっておりますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみにということなんですが、早速どんなキャラが出るのかなっていうところだと思うの Alright, で、 so we'll see what collab units are going to be ま coming ずはこちら。 with this. So of course, Jibanyan is going to be in there. 可愛いですね。ありがとうございます。ジバニャンが登場いたします。やっぱね、おなじみですね。そして続いていきましょう。続いてはこちら。 And we got Fuyunyan. ありがとうございます。冬にあんま登場するんですね。はい。そして続いてがこちら。コマンさん。コマさんもね。そうですね。やっぱり来ないとね。人気キャラですからね。はい。そうですね。ということで、無料のコラボということを紹介したんですけど、 And this is a free collab, どういう感じで集めていくのかというとこちら。 There's no gacha associated with this. We're going to be collecting coins, and then you're going to be using these coins to exchange for them. So think of it like the Ora coin event. So no gacha associated with it. You're just collecting over and over and getting some coins, which makes sense, right? Because this is a kid-focused collab, so there's no worry about having to spend money on this. And just like before, there's a chance that you get these special boxes. The boxes will give you a lot of coins at once, so it speeds up your farming for these Yokai Watch characters. So, oh yeah, no orbs needed for this. That's good. 妖怪コインと引き換えにコラボ限定のグッジョブや Of course, along with the coins, getting those monsters, you can get some special good job stickers featuring those 3 characters. So it's a pretty
Okay, and here are the items you can get. Of course, right? You got the monsters that you want to max luck. You've got the orbs, Miracleman, Biscuit, Edabitterbell, and like last time, they have a daily rotating. 10月11から17はこんな感じとなっておりますので、毎日ね、ぜひ皆さん忘れなきよう、交換していただければと思います。さらに、今回降臨もございます。And of course, there are going to be event quests associated with it. You got Fubuki Hime here. ちょっとアイドル的な存在な感じですかね。可愛いですね。はい。そして続いてこちら。キュービー。キュービー。これはもうね、キュービーが出るといえばその次も行きましょうか。次もこちら。はい、オロチですよね。登場いたします。こちら、次行きましょうか。続いてこちら。はい、吹雪姫キュービーオロチは Right, so then we have the time span of the collab. We got from the 11th to the 25th. You got these event characters that you can go for. そしてさらにこちら。はい、コラボミッションでコラボ限定キャラ。And there is a collab mission, so you'll be completing different missions to be able to get Enma Dio, or the Great King Enma. はい、エンマ大王なんですけどこちら。They're all mission based, so はい、コラボ限定ミッションをチェックしていきましょう。マルチプレイを1回せよ。 just do co-op, you know, use a collab character to clear an impossible or beyond quest, and then make sure you do certain collab missions with collab characters. So, should be straightforward. Of course, I will have full translations of the individual events when they come out, but it looks like a nice, nice quiet collab. Now the question is this the only collab, or are they going to have a big one following it afterwards? 楽しいんですよね。ちょっと楽しい感じなんで。はい。いつもとちょっと違う感じで。ちょっと楽しい感じなんですよ。ちょっと楽しい感じなんで。ということでこんな感じでやりますのでぜひ皆さんお楽しみに。お楽しみに。以上コラボのニュースでございました。Alright, and that's the end of this collab という news. ことで Let's see. モンスターニュースまだまだ続いていきます。続いては6周年感謝キャンペーン情報。 Alright, so here are the rewards specifically for the 6th year. ということで生演奏も入ってきまして。生演奏なんですね。そう、すごいよね。 Alright, so what are we gonna get to celebrate 6 years of Monster Strike? This is gonna be the big stuff here. お伝えしていきましょう。まずこちら。6周年 So first things first, of course, we've got Hex coming to celebrate 6 years of Monster Strike. So X が登場いたします。こちらjust gonna be collecting her. 10月8日火曜日の19時からとなっております。またね、クエスト出現日程は詳細とかで。 Details of her quest will be coming later, so don't worry about that. こちら。1回限り発言確定 Right, and then this gacha, this does cost 50 orbs, but this will guarantee you get a new 6-star monster. It does include all legend or exclusive monsters all the way up to Tutankhamun. So this will be available starting after maintenance and until Thursday noon. So again, this guarantees a new monster. However, it does cost orbs to roll this gacha. It is a 10 pull, so you may be able to get more than that. そうですね。いろいろかき集める。野幕へ進めればいけるのか。そうそう、いけますいけます。 And again, don't forget, the normal quests are being refreshed, so that is an easy way to get some more orbs. 皆さんお集めてください。そして続いてはこちらがあります。 Next. 肉レンジャー×モンスター超肉祭開催と。 So Super Meat Fest. 肉レンジャーと。そうなんですよ。知ってますか？ Okay, so these are some famous. They're all representing famous fast food places in Japan. So 外食産業を盛り上げるべく吉野家、松屋、Gust, KFC, and Moss Burger are all working together to
for this event out there. So if you are in Japan, take advantage of this. But for people like us who are not in there, 見てもらうとオラゴンが what are you gonna 入っ do? ているということで、センターなんですかもセンター確かにね、センターでセンターですね、確かに。さあということでこのね超肉祭どんなキャンペーンかということで、 So what is this campaign? Let's see. 肉レンジャーオラゴン集めてクーポンをゲットしようと。嬉しい。 Okay, so you can run this special Oregon event and get coupons for those individual places. It begins October 10th all the way through the 26th. そうなんですよ。 Let's see. I mean, Yoshinoya in Japan is pretty darn good. I liked it a lot. Matsuya is also good. こちら。まずですね。 Didn't have the heart to try KFC though. 集めたら、一度。 But basically, once you are able to get 60 copies of these Oragons, you will get some coupons for KFC. You also get, there's a 22% chance you get a KFC coupon, and a 78% chance you get 3 stamina mins. Once you max luck it, then you have a chance for Yoshinoya or KFC, for a 99% chance of that, and a 1% chance you get some Dragon Gems in game. お昼ご飯がタダってことですよ。作れば浮いちゃう。そう。助かる。すごいよ。それがケンタッキーフライドチキンのサクサク骨なしケンタッキー。 So, I mean, if you are in Japan, so the problem with me and Moss Burger is that I really don't like raw tomatoes and raw onions, and they are all about that in their burgers, right? So, not my thing. で、さらにまだあります。こちら。肉コインを集めてゲームのアイテムと引き換えということで And unfortunately, this is also a thing that's going to be a bummer for us. They have a special coin on Monst spot, so you can get those and exchange for items in the store. But again, this is not available to any of us outside of Japan, so we're not going to be able to take advantage of this, unfortunately. そうレベルの書とかミラクルミンとかまあもろもろですねゲームのアイテムと引き換えることができるのでまあ絶対に I mean, it was nice to do that in Japan, but it's a bummer you can't take advantage of it here. 日までとなっておりますでさらにこちらコラボ店舗ではですね5社ともですよクーポンがありますこちら吉野家が例と And so you can also get some coupons through those or meat coins that you get through the Monst spot. So it's like free miso soup, a discount. What is it? A $1 discount on like side dishes. I mean, if you use it, why not? It's free stuff. So. Too bad I don't actually want to go to the local KFC around me. そしてもう一つこちらはい、肉レンジャーモンストコラボ記念ツイッターキャンペーンということで And of course, if you're looking for more details on that, just follow the special Twitter account that they'll have. So talk about that. I won't be talking about it anymore from my side, so I'll just be sad thinking of all the other good food that I didn't have in Japan. めっちゃお腹空いてきた。マジで。そうしようねこのコラボ。破壊力があるわ。帰り牛丼ですね。はい。さあ続いていきましょう。こちら。Alright, here we go. The conclusion of the prison series. スルーシン来た。なんか言ってましたね。なんかいろいろ言ってたけどね。まあそれではね、とりあえず見ていきましょう。Alright, let's see. こちら。賞金2億円 OV チョコモンストマルチじゃんけん実施いたします。なんだなんだ。まだみんなちょっとキョトってしてるよ。こちら Okay, so we're gonna do some rock paper scissors. 10月15日の3時59分までとなっております。でモンストマルチじゃんけんとは何ぞやというところでですね、こちら。はい、チャンスは期間中1回のみ。黒川所長とのじゃんけんは5回勝負となっています。So this is gonna do rock paper scissors 5 times. じゃんけんをして5勝すると賞金2億円 If you win 5 times, you are splitting 200 million yen. However, you have to win all 5 times.
Right? If you lose one, you are not eligible for this money じゃんけんの split. 説明なんですけど、マルチっていうところがあるので、マルチでどうやるかっていうのはこちらです。マルチで挑戦&勝利するとみんなの報酬がもらえます。それぞれね、4人まで一緒にマルチできるんですけど、マルチでやってもらうと一人一人黒川所長とRight, and so this is a co-op thing. So if you do it with 4 people, each one of you will have this opportunity to do 5 rock, paper, scissors sessions with them. If any of you 4 are able to get those 5 wins, then you are all sharing your results. So what you saw there is like one person won everything, right? So person won 5, one person won once, one person won twice, one person won 4 times. The orb results for all 4 of you are shared between everybody. Right? So even though I only won once, but my coworker won all 5 times, he got 50, I got 3, we get them all together. So it is a pooled result. So think about it. If everybody won 5 times, right? 50, 50, 50, 50, 200 orbs are possible through this rock, paper, scissors event. However, do keep in mind that ties are losses in this event. Alright? So it's an interesting thing to get orbs. Well, I'll be sure to go over it in game. So of course there is an icon on the top left of the screen, and then make sure you pick whether you want to co-op or you want to do it by yourself. You want to co-op, and then you see on the screen on the right you have the option to play rock, paper, scissors. Again, the more you win, the more orbs you'll earn, and your result is shared with all other co-op players that you're doing it with. So, of course, do it for people, maximize your chance. いけるかもしれないと。はい、このようになっております。で、そしてもう一つこちら。はい、じゃんけん結果シェアキャンペーンということで、さっきのじゃんけんをやってもらうと最後にね、いつも通りシェアしますかみたいなのが出てくるので、そこからぜひアプリ内からシェアしてください。そうすると100万円が5名様に But yeah, I mean, 当たるかもと。 the rate, はい。 the rates of winning all 5 is fairly low, right? It's 1/3 to the 5th. So 1/9, 181, 1 out of 273 chance. はい。皆さん、 So, but again, じゃんけんしてください。友達とじゃんけん。はい。 you get 4 chances to do that. All rewards are shared between everybody. 行きましょう。まずはこちらをご覧ください。次の方。 Let's watch the movie. 6周年第1弾はこれいいね、みんなで楽しめるし。お願いします。第1弾はマルチガチャだし、4人でやると4で当たるし、もっと笑顔で。 Alright, so the co-op gacha is coming back. シンシンって言ってましたけども、こちらみんなで6周年爆で使 Alright, so it is coming back, which means if you are playing with, you get 4. Everybody gets a pull. The results are shared between all 4 members that you co-op with. You'll be able to get this Nijidama, which is Rainbow Gacha. And this time you get 1 out of 6 choices. So before it was only 5, it's now 6. Makes sense. And again, you get to pick which element you want to roll in: fire, water, wood, light, or dark. なるほど、6周年だからな。ね、もうどんどん続いてほしいですね、周年。さあ、ということで、参加方法はこちら。Basically the same process that we went through last time. マルチでやった方がいいと思います。そうですね、ぜひとも。マルチでやると最大4体もらえるので、マルチでやった方がいいかなと思うんですけど、マルチでやる Of course, do a co-op. You pick one. You don't have to pick the same element. Whatever you pick, the other 3 members in your co-op gacha will be able to get them as well.
きな属性も引けますからね。でそれぞれが選んだキャラが全員もらえると。Right, so somebody has great luck. There's a good chance that you will all have limited monsters out of it. I mean, I got D'Artagnan and. Remember, D'Artagnan was the big one that I got. And actually made Shringala actually doable for me. So that was pretty cool. But yes, this is a revival. Let's keep going. Part 2. みんなの好きなやつですね。お願いします。第2弾は人気投票がガチャだし、人気キャラしか出ないし、今ちょっと Popularity ranking. 撮影終わんないよ。はい、ということで、こ So- ちらユーザー参加選抜6周年人気投票。ありがとうございます。 So once maintenance completes, the voting will be available. The top ranked monsters will be put into the gacha, and you'll be getting one of those for free. 今年はですね、人気投票上位100体から、欲しいキャラがいる好きなグループを選んでガチャが引けます。 Okay. So the top 100 will be available, and then you get to pick which group of monsters you like. ちょっとね、細かいんでね、説明しますと、グループ A っていうのが上位20位までが入っています。人気キャラたちってことですね。そう、で、グループ B から F はですね、So the top 100 is available, and then you pick the appropriate group that you want. それぞれのグループ見てもらって、特に自分が欲しいキャラが So, 多いグループ。 for example, the first column is going to be the rank 1 through 20. So the possible monsters that you get are going to be in that. グループ F を選んだ方がいいってことですよね。結構ね、上位だと人気 And の then group B, you'll see it's 1st, 6th, 11th, 16th, 21st, 26th. So the different monsters are going to be available in this. Which, again, if you have all of the top 20 monsters, that might make it more interesting to go for something else, but that's interesting. 今回投票対象の限定キャラを含む全361体 I don't know, man. 星6だけ That と sounds a little なってい iffy. るので皆さん自分が一番 Basically, you'll be able to get that 投票するの the gacha to be able to vote as a mission. You only get one vote, and 皆さんそれぞれあると思うの that で gives you the そちらに the 投票いただければと思い fan ま dama す that will let you. そしてもう一つこちら今年も選抜 And just like before, there's going to be a Twitter campaign, and then based on those results, the waku waku, the ableberry, that the monster you get out of that, の数値で決まります its ranking 去 will 年 be トップ dependent エル on まで that. 行きましたかね For all of the campaigns in Monster Strike in Japan, they're going to get the highest ranking. So that basically means we're going to get an S++ berry along with that fan gacha result. で、重心化で出る場合はですね、種類の違う、例えば特 L まで行ってれば特 L のワクワクの実が2個つくと。おお、2個つく。嬉しい、すごいですよね。もう最初から特 L 2個ついて出てきちゃうと。 And of course, it's a transcendent monster, they will get 2 since they have the slots for it. はい、ということで盛り盛りなので皆さん楽しんでください。以上6周年感謝キャンペーン情報でした。はい。さあ、モンストニュースもいよいよラストのコーナーに入っていこうと。Alright, it's time. はい。最後はお待ちかねの10月の重心化情報です。Alright, here we go. Here are the October Transcensions. This is what we're here for, right? はい、というわけで10月重心化していくキャラを紹介していこうと思いますけども、楽しみですね。いろんな予想をしてましたもんね、皆さん。このために来た。わかる。お待ちかねでございますね。ではもう早速行きましょうか。はい。それでは重心化するキャラクターはこちらです。Alright, we're starting with fire. Or maybe it's not fire.
sword. Oh, is it? It's gonna be Sakura, maybe? 我が司法塔の新たなる力 Ha! 試されますか Yamato? That's Yamato, right? Yep, Yamato Transcendence. はい、このような美しいお姿になられました。かっこいい。かっこいいですよね。かっこいい。はい。ではステータスご紹介していきましょう。反射バランス型、そしてアメニティアンチ重力バリア、アンチ no gravity barrier, no magic circle, ストライ and クショット Demon's 自身のスピー Bane. ドとパワーがアップ&ブロックを無効化するターン8と2段階目16ターンで打っています。で友情コンボ超なぎ払い Got the long sword flip and you got the super piercing lock on shockwave 6. Strike out is speed and power up and そうですね、 ignores こちらね blocks. まあ、ターン8ターンで打てるっていうところ It's がある only ので、 8 turns, ブロックとして so も活躍できるかなというような性能でございますし、まあまだここでは、紹介できてないですが、攻撃力も割と高いというところに、They're saying that the attack stats of Yamato is pretty high, so 魔封じ M が乗ってくるので結構な威力が出るかなというような感じでございます。なるほど。かなりステータス元から高かったので、そうですよね。まあそれがこれ進化と神化合体してかなり強くなってそうな。Definitely stronger, but again, like this was one of the things I was saying, like a slightly newer monster, definitely up for grabs since they've gone for. Yeah, like Taikobo was an example last time. She was one of the older ones, but gravity barrier, no magic circle, having slayers, and pretty much no block every other turn. 前からねちょっとスペックが高かったんですけどね。 Interesting. なかなかその秀でてるところ。 But I mean, they were saying that her attack stats are pretty high, so it'll be interesting to see with that Slayer on top of that how much she's gonna be able to wreck those types of monsters. 持ってます。よかった。嬉しい。 I don't think I have Yamato though. すごい嬉しい。ぜひね重心化してあげてください。はい、ヤマトでした。はい。さて。 Yeah, まあ no まだあり Yamato. ますよね。はい。まだありますよ。まだ安心してください。まだ。ヤマトで大丈夫です。俺らもタイミングわかんないんで。ちょっとどうですよね。わかんないから。タイミングねみんなね測りながらいつもやっていただいてるのね。まあ盛り上がっていきましょう。はい、では行きましょうかね。続いて重心化するキャラクターはこちらです。 Number 2. Here we go. We got light. Kuchu's sword, right? Yep, Gaebog. Wow, they're really doing some unexpected transitions here. I am almost certainly I have Gaebog though. Yep, definitely do. Not bad, not bad. See, but at this rate, this Pierce last time. もう絶対強いっていうのは謎の期待がありますけど。空風鈴が映った瞬間にあーって。ゲスト出演嬉しかったです。ゲスト出演お供の感じでね。I don't know, guys. I don't know if Lorelai's gonna get her chance today at this rate. 砲撃型。
Okay, so you got super null warp, null wind with no block on the gauge. Strike shot will nullify damage wall, gravity barriers, warps, and mines. That's a 12+12, and you got some slice and dices for both of his bump combo. となりました。 So all anti-strike shot on 12 turns. そうだね。だから信長が相当強いからこれ間違いなく優勝。Right. Very interesting. SS も雰囲気的には空風林的なのをイメージしてもらえれば。あ、24の方はすげえ強い。はいはいはいはい、なるほど。はい。だからそれに超アンチワープとかも乗ってくる。 I don't know, guys. This is gonna be something out of left field. I feel like for the Transcendence. So. 強いでしょ。間違いなく。光のワープブロックでしょ。いや、これは相当その普段使いが激しいと思いますね。激しい。いいね。 But that is a lot of abilities packed in there. 今のうちにちょっと厳選しておきたいです。 Warp, wind, block. I mean, that's pretty unique on its own, but 25? every 3 turns, right? 12+12, you get to nullify everything else, essentially. どうなんでしょう。この友情コンボが強くて25で活躍するかちょっとわかんないですけど。あ、25ダメを。どうだったっけ？まあ頑張ればいい。まあちょっと後で。近畿だよね。近畿。25。あれ20じゃないっけ？あ、20だ。25は行き過ぎたわ。あまりにも行き過ぎた。そう、25は実装されてないわ。そう、セスナとか俺入れとった。そうだ。失礼しました。20ですね。はい。いけるとこも増えるかもしれませんね。はい。というわけでゲイボルグでございました。はい。お？そろそろ。ピークにした方が良かったここ。Wow. 強いもんね。強いですよ。めっちゃ強いですよね。まだあります。ありますよ。まだあるよ。 Right? I mean, of course, there's more Transcendence. We know there's gonna be 4 at least. 出していくねスタイルで。はい。では行きましょうかね。続いて重心化するキャラクターはこちらです。 Oh, dark. Is this Sakura? Oh, this is totally pointed to Sakura, guys, right? No, it's not Sakura. Hey! I don't know her name. I don't know her name. Somebody help me out. はい、というわけで孫翔子が重心化いたします。可愛らしい。可愛いね。孫翔子。なんか持ってますね。持ってますね。弓矢のようになっております。 I might have her on my tablet, I think. これ強そうだな。あれついちゃう。あれついちゃうんじゃない？どうなっちゃうのかしら。 No, I have her on my name. さあ紹介していきましょう。貫通 Alright, blast, pierce. そしていきますね。We got Samurai Slayer, Laser Stop, and then on the gauge we got Super Null Damage Wall and Null Magic Circle. Strike Shot is the motivate, so you have to touch them to move. Trident Laser L with a bomb spread shot. はいまあ友情コンボがね攻撃型で It is a blast type, so the bombs and the lasers are probably going to be pretty darn good. Which means we're just going to be left with the big one. And we got wood and water left. 昔全然号令持ってなかったですよね。突然の。 Oh yeah, she just got a motivate strike shot. Like her
her evil form has just homing attacks. あれはやりすぎだった俺らの And her ascended form was getting rid of the laser barrier, so that's a pretty big upgrade for 普通に her. サブ友情が強いしそうね爆破キラーも乗ってくわけですもんね侍キラー侍キラー乗ってきますねいやこれ侍やりたいな I wish I say this all the time, but translating the Three Kingdom characters from Japanese to English is always a pain in the これ butt. キラーなしでも普通に強いのかそうですねこの組み合わせはかなりAnyways. こんな感じで村井さん持ってますか持ってました持ってましたはい持ってましたよかったです今調べたらいましたちゃんと調べたらいました可うん愛がってあげてくださいねはいありがとうございますはいというわけでいろいろご紹介してきましたがいやーでも貫通みたいとも友情めっちゃ強いしそうだねかなりその当たりに行くキャラがだから艦隊とかも強そうだしね But yeah, they definitely went the path that was like, you're not going to be able to guess who's transcended. はいこんな感じでございましたはいですね10月の重心化3体かな今ご紹介してでも4きました週間あるかな4週間10月何週間あったかな4週間あるからなんかないかな何週間ありますかね10月何週間 I mean, of course we know. ねカレンダー開いてもらってまだありますですよねまだありますですよねですよねですよね3週ではなかったはいいきますかねいきますかはい続いて重心化するキャラクターはこちらです It's going to be water or going to be wood? Oh, it's rainbow. Ah, it's the Halloween series. Yep. So, I mean, not too surprised that this is gonna be here. So, we're gonna see Ibaragi Doji Alpha, Beethoven Alpha, and Snowbow Alpha. So Doji is a water type in her alpha form. Beethoven is a dark type, and Snowbow is a light type. So each of them will be getting a Transcendence. Ooh, very nice. はいというわけでハロウィンアルファシリーズ3体重心化しますさあ3体ということでね3体ね Lady Sun got it. 一気にやってまいりましたので Thank you for that. 1体ずつご紹介していこうと思いますまずは、こちらですね Alright, so Ibaragi Doji Alpha, she is a Pierce power type. Note there is no gauge for her. なんか割ってますねガーボちゃんをはいでは、ステータスご紹介しましょう、貫通パワー型、そしてSuper null damage roll, null block, and bump combo boost. ストライクショットが狙った方向に触れた敵の数に応じて反射するレーザーを放つ So it'll fire off a laser and then bounce as many times as it crosses enemies. Bump is copy and her sub bump is all element homing 25. これ桜井さん分かってくれますこの強さいやこれコピーに友情ブースト乗ります乗る Oh! 乗ります I see. It's copy with the bump combo boost. ルシファーの Oh! Oh! 例えばエラサーが出たとしたらそれのさらに攻撃型の友情ブーストが乗るので攻撃型かける2ってことかけるそういう計算でいくとちょっと難しいですけどthat is interesting. ダブルエラサーとかが出てかなりの威力になる友情ブーストが乗るとルシファーすでに攻撃型の
出ました。からコピーはもともとのその砲撃型の威力で出るので、それに Right. So the example they're saying right now is you got Lucy, who has already a blast bomb combo. The copy already copies that at that rate, and then there's the bump combo boost. 強いじゃんね。すごいですよね。マジ？めちゃくちゃこれ。That's very interesting. そうです。これやったわ。Very interesting. これとりあえず茨城アルファと何かを組み合わせるよね。そうですね。いろんなキャラが組み合わせれるかなと。あ、乗るんだ。コピー持ち最強来たねこれ。 Ooh, yeah, blast combo, blast type with combo boost could be quite ストライクショットもね結構希少なやつなので。quite big. 家康とか持ってるようなカルマのやつかな。はい、カルマとか持ってるようなやつですね。はい、なので。貫通か。Yes, so Ibaragi herself is a power type, but the copy ability copies the attack power of the original monster as is. So Lucy, as a blast type, that blast bump combo carries over and gets the boost with the combo boosts to be even more powerful as it is. さあ続いていきましょうか。続いてはこちら、ちゃんと。Alright, Beethoven Alpha is going to be a bounce and balance type here. ちょっとおかしいんですよこの人ね。なんかすごいキラーいっぱい持って。なんか白亜とかに連れてったらそういうのやってたな。ちょっぴりおかしなね。どういうでございますけども。では早速ご紹介しましょう。反射バランス型、そしてアビリティ Super no gravity barrier. 重力バリア、そして超重封じ M。源流封じ M。 Oh geez, these are some new slayers he has on him. 結界の中を駆け巡る8ターンと16ターンで打てます。友情コンボ超強メテオに副友情超メテオ。何それ？何初めて聞いた。何でしょうかこの。まずは超重封じは何かというのですけど、まあ鳥キラーと獣キラーが合わさったような。Okay, so the second slayer is for bird and beast types. So essentially you should think of him as 4 slayers. なるほどなるほどなるほど。友情コンボですが、超強メテオはまあ一発のあれですけど、超メテオは6発威力の高いメテオ。So the first meteor is one. なるほどですね。メテオですね。はい、それがしかもキラーが乗ってくるので。おー、しかも M でしょ。So the first meteor is just one big powerful shot, and the sub bump combo is 6 different shots. これはね、オタク大喜びですよこれ。And of course, since all of the slayers are on the main, the bump combo also applies to them. And strike shot as well. Well, strike shot is, you know, he puts up a ring and then goes around there. しかもキラーが乗ってくるのでね、またね。そうですね。強そうだな。これ結構暴れるとこ暴れそうですね。But the thing is, still only has no gravity barrier, so it does have a very niche usage, right? So. 進化と神化があって、そうかね。重力の方もいましたね。ここからと。使いやすくなったなという感じでございます。ベートーベンアルファでした。はい。Very interesting. 続いてはこちらですね。ちゃんと。Right, here we go. We got Snowbow Alpha. She is a Pierce Blast type. 一生チェンジしたんですね。ですね。まあ全員そうですけど。No longer a nurse. 感じになっております。さあ、ステータス、ご紹介しましょう。貫通&ゲージ、 Pierce Blast. そしてアビリティ全属性耐性 All element resist M, null element resist M, super null warp, and null speed down walls on the gauge. Strike shot is 友情コンボメインにオールレンジバレットと副友情に超強ウェーブがつきます。はい。Just bash and laser follow up. めちゃめちゃに硬いですよね。全属性耐性 M に加えて無属性耐性ということなので白爆発とかそういうようなダメージもまあだからほとんどのダメージがカットできるというような網羅されている。全部半分なんだ。
そうですね。そうですね。M なんで。可愛いですね。で砲撃型なんでね、友情コンボとかにもかなり威力が高い。 All range bullet with the super wave. 張り付いて長距離ウェーブとさせていける。 But basically she's resisting all damage at an M level, which is very interesting. まあ減速壁もね、また結構増えてきてるので、アンチ減速壁もまた使えるところあるのかなというWell, 感じでございます。なるほど。it's interesting that they have all those resists up front there. 使ってみたいね。やっぱティアラ使ってて、やっぱ想像以上に硬いんで。And so they are comparing her to Tiara, where basically when she has those resists, the amount of tankiness that she provides is pretty significant. So maybe I don't know. 実質4万ぐらいやられないってなるとね。で砲撃型長距ウェーブは長距離ウェーブ相当強いんじゃないの？そうですね。砲撃が当てれれば。Super wave。ついて、SS でくっついてドンみたいな。ドンって感じをイメージしてもらえると。はい。刺さったらすごそうですね。 It was Beast Bird, I think it was Etherean and ヌアザと一緒じゃん。 Dragon? ヌアザと一緒じゃんこれ。 Could be wrong. 強いのかな。強いだろうね、オレンジバレットは。そうですね。はい、こんな感じになっておりまして。 I mean, maybe we just need to see what happens when we enter the age of speed down walls everywhere. そんな村井さんのために。プレゼントするシーン。こちらスライド出せますかね。出るかな。はい。 And you know, just like the same situation as what they did for the summer, I think the Halloween Alpha monsters will be available in the first gacha, so and also available in November's Montama. So there is going to be a chance after that gacha goes away, you have a very small chance to get them through the Mondama as well. And of course, because they want you to spend money on that, you have the chance to get some of these monsters. Their gacha will be coming back, just like the summer alphas did. いや、俺茨城持ってないんですよ、実は。茨城はやばい、本当に。じゃあここでちょっとモンストで一番強いキャラかもしれない。だってまあ友情コボはあでもまあそっか。そうだね、サブはコピーできないけど、そうだね。にしてもよ。にしても強いね。全部だってキラー友情になるってことでしょ。そういうことです。そういうことでしょ。いやまあね、ダイヤモンドさんがねとんでもないから友情。ダイヤモンドすでにそこでもう証明されてるんで明らかにまあ強いでしょうね。楽しみ。欲しい。楽しみ。欲しい。これを機にね。これを機に欲しい。これを機に。はい、そんなこんなな。No, so now they're gonna そうですね。 pretend to wrap up. 6体ですかね。10月もりもり4週間しかない。はい。ということで、それでは行きますか。行きます。前に。前に出ますか。And then we'll get our big reveal. 行きますか。行きましょう。行きますか。行きますか。行くのか？行きますか。行きますか。前に出ますか。出ませんか。行きますか。Yeah, this is Robin Hood.
we go. Robin Hood. What is this? Oh no, did it go cyber tech on him?助けを求める声あらば俺がやらなきゃ誰がやるってね。はい、というわけでロビン・フットが重心化します。かっこいい。めっちゃかっこいいロビン・フット。やべえ。危なかった、川木さん危なかったよ俺。ギリギリでしたね。非常に気づきました。全然気づかなかったからね。 No gauge. Interesting. いつなったって。ここにいたの気づかなかったですね。 So I do have two of him, which is nice. というわけで、 But no gauge, that's interesting. Is he gonna pack all his abilities or what? うわ、どうなるんだろう。ロビン・フット。 Because his evil form, Minesweeper, no gravity barrier. Other form is gravity barrier warp. SS いろいろ reducer. 言いたいことあるよね。いろいろ言いたいことがある。言いたいことあるようですけども、はい、では一つご紹介していきましょう。反射バランス型、そしてアビリティ Minesweeper M, super no gravity barrier. でストライクショット壁に触れるごとにパワー Strike shot is the Kabadon, so every time you hit a wall, increase power. Strike bump combo is all enemy piercing lock on shockwave 3 with a super slice and dice. 友情がかなり強化されてるかなという感じでございますね。全的貫通になっているっていうのと、それに加えて調教次元山もあるので、ボス火力も全然普通に出せるかなという。 So that means he's losing a bunch of his ascended form abilities. He basically is a boosted version of his Evo. Alright, we're gonna be able to see a video of it in action. めちゃくちゃ叩いていけるし。 I mean, I guess the super no gravity barrier makes him have the mobility that he wouldn't have before. The Minesweeper boost does give him an attack buff. It's a shame they didn't leave any of his warp abilities from the ascended form. はい、というような感じでございます。まあ、そら強いわ。そうですね。そら強いわ。はい。調教次元山とかね、弱田的に行ったりするので、まあ雑魚の打ち漏らしも少なくなるのかなっていうのもあるので。ああ、相性もいいですね、全敵とね。相性すごくいい。確かに。前斬撃だったのにな。上川そうですね。そうそう、次元山で調教だもんね。はい。
そら強いわ。そら強いわ。でゲージないしね、ゲージないのいいわ。そうですね。ゲージないの本当にゲージないのなんすよね。ゲージなくて、そうマインがね、そうついてるやつってね、ゲージつきがちなイメージだから。そうですね。これだとなんか最近だと多分コルセアとかと組み合わせることになるんで、これでシュッてもう超重力も発動するのも確かにいいですよね。まあ、OK。そうですね。かなり。そうっすね。いや、結構ねやっぱ艦隊とかで組んでもらってもかなり強いかなっていう。ああ確かに確かに。艦隊は間違いなく強いでしょうね。割と友情がかなり強くなっているので。友情火力はやばかったね。どんどんと溶かせるっていうのもある。ロビンはねどうなるのかなと思ったけどこうなるんだね。ねこうなったね。いや貫通全敵はただただ強いんで、それだけでかなり期待できる。はい。はい。このようなロビンさんが重心化されることとなりました。すごいね。Alright, well, かっこよかった。 that's probably it. 誰？なんかいっぱい出てきたけど誰？映像の中でね。魔術師みたいなのいっぱい出てきた。誰ですかねあれなんだ？何と戦ってたんでしょうね。こういう戦ってましたね。そうですね。あこれってちなみに種族とかってあ、種族。もうわかる？種族は変わってないのかな？種族は変わってないはずですかね。確か。あ聖騎士か聖騎士か。はい。聖騎士のままですかね。Paladin. なんか結構その見た目がメカニカルになってたから。確かに。そうそうロボット。なんかロボ化するやつおるじゃないですか。ロボ化したかなまたみたいな。ユニバ化したかなみたいな。ユニバ化したとか、コスモになったとか。はい。というわけで重心化。はい。いつも同じ。いつも次ありそうな言い方しかしない。いやもうお腹いっぱいじゃないですかね。出し切りました。すごかった。感動しましたね、あの演出ね。よかったです。はい。すごかった。はい。さあということで村井さん持ってますか？持ってます。よかった。持ってます。はい。じゃあいきますか。2度目の正直。 Now it should be over. 前に出ますか？前に出ますか？ Right? I mean, we don't have an. Oh! Ooh, what is this? Oh, it is Nos. Wow, they did both. I was not expecting both.
しいダンスもあり、可愛かったですね。歌も歌ってましたね。歌も歌ってました。ほー。あれ、ごめんね、騙してて。ノストラ来るか。ね、びっくりした。さすがにね。そうそうそう。もう矢飛んできたし。そう。もうね。渾身の矢も飛んできたし。もうギミックないかなと思ったんですけどね。まさかの。したね。ほー。マスター、は？歌ってたね。建国してた。貫通だね。よかったね。これ右下貫通って書いてあるんだこれ。読める。読める。Alright, so Nostradamus is Pierce Balance type, of ステータ course. スもご紹介していこうと思います。貫通&ゲージバランス型、そして。Super Minesweeper M with no block on the gauge. You got Light and Dark Slayer. ストライクショット、マストライクショットーキングした敵に星を放つ&触れた敵に向かってアンゴルモアが攻撃。こちら16ターンと24ターンで So 打てます。 fires. 友情コンボ、スピードアップに副友情 So speed up and expanding bomb is the bump なり combo. ました。はい。ストライクショットが先ほど出ました超マインスイーパーですね。それが Oh, Super Minesweeper M. 超マインスイーパーを Okay. もう一度説明しますと、マップの開始時に地雷を4つ持っている状態になる。感じでございます。 Starting the map with 4 mines. そしてね、ストライクショット。 That's crazy. これね、見ただけでちょっと分かりにくいかなと思いますので、こちらもまた使ってみたを。Alright, so they're going to show a video of the strike shot. So. 見ていただこうかなと思います。まずはこちらですかね。ノストラダムスのあちらですよね。ノストラダムスといえば新春バージョンもあったと思うので、こちらのデザインもご紹介しようと思います。こちら。はい。 Here's the New Year's version of it. 可愛い。振り袖いいですね。可愛らしい。はい。こちらのデザインもねあるので、お楽しみにしていてください。 I like that art a lot. さあ、そして気になるプレイの方ですね。そうですね。プレイ動画。使ってみたを見ていただこうかなと思います。はい。それではお願いします。そういうこと？これが超マインスイーパー M。変わるごとに4つ持ってるってことですね。自分にもついてるんですね。おお。倒す。パンチじゃなくても。70万ぐらい出てますよね。はい。ストライクショット1段階目溜まったので打ってみよう思ってます。Alright, so let's take a look at the strike shot. It says it marks a person and then fires a star at them and does the angle mo on all other monsters that you hit. 待って待って、もうザップなくなった。私アンゴルモ飛んだ。2段階目。おい。何してんの？こまん。次はあっちのカウダムス。はい、ノストラダムス様。はい、ということで衝撃でしたね。Interesting. はい、ストライクショットがね、移動してる最中にも星を投げてくれるので、ダメージがかなり伸びていくというような感じですかね。新しい敵に当たるたびにって感じなんですかね。 Guardian, Super Minesweeper is you start each stage with 4 mines. 新春は絵も違うんですね、その飛ばす。そうですね。そうですね。コマになってたりします。演出も変わってくるので。You automatically start each stage with 4 mines. これなんかその Yes. パッと見そんな変わってないように見えるんですけど、結構やばい。いや、超がやばい。超は本当にやばい。 Yeah, super. 超やばいでしょあれ。 Hey, Marusei, welcome. 強いですよね。M で。拡大爆破弾もねメインと同じ威力になってて、正直前の神化の拡大爆破弾は割としょうもなかったんですけど、メイン友情になったら話変わりますね。はい。そうなんですよ。その辺もねぜひ使ってみていただきたいと思います。はい。はい、というわけで最後にサプライズがございましたが、以上ですね。モンストニュース6周年特別号でした。ありがとうございました。さあということで、ニュースも終わったのでエンディングの時間になります。では皆さん今度は何も起きないです。前に出てください。3度目の正直でね前に出ましょう。 Alright, so they are wrapping up now. いやは刺さらないので大丈夫です。さ
さあということでカチの方こちらの前にぜひぜひお貸しください。揃いましたかね。はい。はい、ということでそれでは長時間にわたってお送りしてきましたモンスターストライク6アニバーサリーパーティーいよいよグランドフィナーレとなります。はい。 Alright, so they are wrapping up now. いかがでしたか？桜井さんどうでした？いやーちょっと情報量が多くてびっくりしちゃいました。There's a lot of stuff to go over again. モンストとともにね僕も Let me see if I can have. これからも楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして宮坊さんいかがでしたか？いやもう重心化もね今すごかったんですけど新機能アップデートで、なんだっけ名前忘れちゃった。重心化回ですか？そう重心化回のそうみんな忘れてるけどゴスト重心化回そうだよ。あれ結構最後に持ってきてもいいレベルなやつを川上さんがあのテンション So here's the one thing. 結構すごいことだからね。There really isn't any big thing to spend all the orbs that we've been getting, right? So, you know, I was worried that they would have some like super gacha that we would be able to throw our orbs in or something like that. But そして村井さんはい、改めてですが6周年おめでとうございます。いやなんか本当音楽も盛りだくさんですしね、すごいいい日だ I った mean, we な got と the 思いまし first た。 get, which is fine, but ノ that's ストラダ nothing ムスは持 special. っていませんでした。 I'm just forgetting about something, but 狙っていきましょう。またね狙っていきます。ちょい玉でね、超ちょい玉で。超ちょい玉はい。ぜひというところでございます。はいはい。ということで。はいというわけで、7年目もモンスターストライクよろしくお願いいたします。お願いします。それではさようなら。 yeah, I mean, Halloween is a place where we can throw our orbs in, but I don't like throwing orbs in like events like that. Oh wow, okay. Both Robin Hood and Nostradamus will be available tonight. In 2 hours. Alright, so that is it. I don't know, guys. I was expecting a little bit more from the 6-year anniversary, given, you know, all the free stuff that they've been bringing up to you. What can I say? The co-op gacha does not cost orbs. 私ケテルでございます。本日はモンスト6周年並びに私とルシファーさんとの婚礼のセレモニーにお集まりいただき誠にありがとうございます。話すと長くなりますが、そう私はルシファー、あなたを愛してしまったのです。美しき打天のそなたの燃えるような目も黄金に輝く髪もすべてが私めのもの。さあ、神父を迎えに行かなくては。 Oh, this is probably hyping up the next next arc in the anime. Right, so that anime will be available in an hour. If you are looking forward to that, just check back in about 50 minutes and that should be up on the official channel. And like we saw at the end of the video, both Nostradamus and Robin Hood are going to be available in 2 hours from now. So if you want to use them right away, that is a possibility. And alright, that's it. The stream is over. I did get a notification that they just uploaded the Robin Hood video, so let me just pull that up real quick, because I am curious to see a little bit more about that.
I'm gonna make the Argentine chimichurri steak. Very excited to see what's inside. Alright, let's take a look at this. こんにちは、XFLAG の中の一人 X トラマチョ耳かけです。はい、ということで Yeah, I agree with you, Marco. I wouldn't say it's bad, but definitely had a higher bar of expectations. おめでとうございます。はい。 Alright, let's take a look at Robin Hood real quick first. はい、それでは見ていきましょう。反射バランス型マインスイーパー M 超アンチ重力バリア。で、友情コンボが全敵貫通ロックオン衝撃波3、友情が超強次元座。そしてストライクショットが壁に触れるごとに自身のパワーがアップとなっています。やばー。ロビンですね。あれめっちゃ強いやつですよね。はい、なってます。やば。はい、それではですね。Minesweeper M with no gravity bear, super no gravity bear. なんとめちゃくちゃ叩いていけるし。伸びていく。はい、それでは友情見せていきます。Yeah, I mean the bump combo is nice for sure. It thematically works alright, but alright, that's fine. Alright guys, well, so I think we will wrap it up here. Sorry I didn't really look at any of you the chats for a while, but yeah, I mean sure there may be one more collab by the end of the year, right? Because the Yokai Watch stuff will be lasting until basically the last half of October. It is a free collab, by the way, so in case you missed that, there's no orbs to pull. You are just running quests over and over again to collect coins, and you'll exchange those coins for the Yokai Watch monsters to max select them that way. So that's really one of the nicer ways to do a collab, so I'm fine with that. But other than that, we get the renewals of the normal quests, so we get some new quests on top of the fact that we can run them again for a total of 127 new orbs, I believe it's saying, so that's pretty cool. And then there's a new Gozatsu rewards. We get some renewals of existing gachas. There's some like helper decks that you can use for the Tower of Champions for those of you who are starting out. We get the choice gacha as a reward from the Tower of Champions. We got the new Kai Transcendence, and we know God Striker is getting that off the bat. There's some new boosts in terms of skills there, so yeah, you got a new level break system, so 99 isn't max anymore. We're gonna go all the way up to 120. Already talked about Yokai Watch. We got Hex, which is going to be coming to celebrate the 6-year anniversary, so got something to farm. First get gacha if you want to pay money. That's cool. And then for Kurokawa, we're going to basically do some rock, paper, scissors, and that's also co-op, so we can share rewards that way. You got the multi-co-op, you got the co-op gacha, the fan poll gacha, Yamato, Gabog, Sonshoko, and the Halloween Alpha series all get transcensions. And then Robin Hood with Nostradamus also gets a transcension, both of which are available in 2 hours. And of course, they did reveal that new ability, Super Minesweeper, which means you start each stage with 4 mines. Oof. Alright, that's it for me. I will summarize this on Twitter, so if you need more details, look out for that. Thank you for watching. This has been a 3.5 hour affair. Hopefully this helped. Yeah, and we'll see if this video gets flagged for anything from all the music that was played today. I guess hopefully the Yokai Watch stuff didn't do anything. Maybe the orchestra stuff at the beginning might be iffy, but anyways. Thank you for watching, and until next time, bye bye.